ആരും വന്നിട്ടില്ല. ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലേ? കട വന്നില്ല അല്ലേ? ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ, കുറച്ച് പെൻഡിങ് ആക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടോ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ബ്രോ വെൽക്കം. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? സ്ട്രീം ഓക്കെ അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് വരുവാടാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So off we go then. So tell me this, who are you looking for in particular here? Well, it's hard not to be impressed by the progress made by this guy, Eberechi Eze, who I see these days as an unconventional winger, best deployed behind a central striker, as he does like to operate in the middle ultimately. Certainly has the strength and an eye for a pass. Yeah, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Now it's Pele. Well, played right into his path. Chance for a shot! Goal!
Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. And that's put paid to a promising move. But they've got it again. He's looking wide. Gabriel Jesus! welcome. Offside. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വരായിരുന്നേ, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയാ തീരെ കഴിയുന്നില്ല, ഫോക്കസ് കിട്ടാത്ത പോലെ. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Viana. Now it's Pele. Looking for a run. That pass isn't the best. Costa Corta. And here's Romario. Now it's Pele. Seedorf. And that's gone behind for a goal kick. Calafiori. That's good pressing, squeezing the play. And here's Romario, and that's gone loose. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And he's cut it out, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Arsenal can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Tries a shot! It's there! DP, welcome. Arsenal are level! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Calafiori threads one in. Romario. And we've reached half-time. Bro, welcome. Event കളിക്കൽ വളരെ റിസ്ക് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ലാഗ് ആയിരുന്നു. Really good go and they head into the break. എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ വരണേ. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. നമ്മളെങ്ങനെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പുഷാക്കണം ചെയ്യുമ്പോൾ സർവർ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ And so we're off again. Number 20, Darwin Núñez. Might be danger here, and he's in on goal. Caught offside that time. മായാവി നാറ്റിക്കല്ലേ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അറാത്തന്നെ കിട്ടായി കൊടുക്കല സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടാ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ മുന്നിൽ അത് തീരെ പിടിച്ചില്ല. Adams. Arsenal look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Calafiori. And again, they're pressing effectively. Now it's Romario. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Pele. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Pele.
Shapes to shoot. Oh, what a shot, bro. Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഫേക്ക് അടിച്ച് അതിന് മുന്നേ അടി വന്നു. Arsenal with the corner, they're first. ജോബുണ്ട്. മിലംബ്രോ റൂമല്ല റൂം പതിനൊന്നരക്ക് ശേഷം. ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻ്റാടാ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നു, ഇതൊക്കെ ലാഗായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ? Arsenal are looking to go forward now. ഞാനൊക്കെ ലാഗായിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട്. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nunez. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's a good foot in there. Maldini. Pele. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, that, and he shoots! Goal! Arsenal! Once more. No space, no problem. You just cannot stop him. Eto'o demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man on and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Voice Pro തന്നെ. ഇവനാടാ പ്രോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെച്ചാ, ഇവനാണ് പ്രോ. ഈ ചെറിയ സ്കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവന് ഇങ്ങനെ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ല സ്കോഡ് കിട്ടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ. നെയ്സ് പ്ലെയർ ആയിരിക്കും. ഈ ലാഗിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കും. ലാഗാണ് പ്രശ്നത്തെ. Arsenal can make their change now with a break in play. Arsenal take the lead. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decided. Oh, what a climb! He's got a goal! And the lead lost no time at all. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Pick that one out. It was a bullet. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion. That's all that was needed. ഇല്ലടാ നോർമൽ, അതൊക്കെ നോർമലാ. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലോണം കളിക്കാൻ അറിയാം. This is quite a battle. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Arsenal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. It's a threatening ball. Spread it left. Ball driven towards the far post. Well, that has caused എല്ലാ ഗെയിം disappointment വൺ to some, സൈഡ് ഞാൻ unsurprisingly, ഫുള്ള് and മാനുവലാണ് disgust to കളിക്കാറ്. others. അതുകൊണ്ട് നല്ല What a waste. വലയാണ് സത്യം. എന്തായാലും എല്ലാരും ഇത് കളിക്കടാ. Darwin. എല്ലാരും ഇത് കളിക്കോ സുപ്പേ. Ambitious ball here. Oh, that's clever. That is a brilliant interception. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Seedorf. Pele. Oh, he's been quick chance. Oh, yes! മോനെ ആ ടാക്കിള് വന്നോട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട്. That was easy. വിചാരിക്കാത്ത ഗോളാകുമ്പോ കിട്ടിയ വിചാരിക്കാത്ത ഗോള്. അടേ ഇവന്റ് ഫുള്ള് ലാഗാ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പോലെ പറയണേ, ഇവന്റ് ഫുള്ള് ലാഗാ.
ഞാൻ വെറുതെ ടാക്കിൾ ചെയ്തിയാ. ലാസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ചെറ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം വെച്ചു. അപ്പോൾ ടാക്കിൾ ചെയ്തു മൂപ്പര്. അവിടെ വമ്പല്ലേ കടാ, കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചങ്ങാൻ്റെ ഇപ്പോഴും മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണില്ല. ഓപ്പണന്റ് ഇസ് ഗുഡ്. സിവിൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Pele taking in the accolades, having been named man of the match. വലിയ പ്ലെയർ ആണ് ആരാ ഇവനാരാ? Arsenal leave it late. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയ. It was great. Well, I just think that determination and ഇവര് സെർവർ നന്നാക്കത്തില്ലടാ. കളിക്ക സിവിൽ ബ്രോ. ഞാൻ ആഴ്സണൽ ഇവന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. ആഴ്സണൽ ഇവന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്ക. അപ്പോൾ ഗെയിം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ അവൻ കീരി പോകും. അതെ ടോമോയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മൾ ടോം ആൻഡ് ജെറിയിൽ മറ്റേ ഇതോടുന്ന പോലെ ഓടേണ്ടി വരും. എന്താ പറയുക, ടോമിൻ്റെ വെക്കില്ല, ചെറിയ ഓടുന്ന പോലെ ഓടേണ്ടി വരും. നമുക്ക് വൈകി കളിക്കടാ. ഒരു 11:30 ശേഷം കളിക്കാം സിവിൽ ബ്രോ. ടോംബോയ് നല്ലോണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കും. അതാണ് ടോംബോയിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലാനിൽ വലിയ വ്യത്യാസം. അടിപൊളി ഹോൾഡറാണ് മൂപ്പര്. ഒട്ടകം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് വക്കു വിയസ് റേസിംഗ്. ഓക്കെ, വക്കു ലൈവിലുണ്ട്. ടോംബോയ് ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് സീൻ. അതെ രണ്ടും കളിക്കൂടാ. അവന് ഭയങ്കര ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കും, ഡ്രിബിളിങ്ങും ചെയ്യും. അടിപൊളി ഗെയിമാണ് മൂപ്പര്. വക്കു ലൈവാണ്. ഓക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലേ? hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely. എല്ലാരും ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോടാ. ഇതൊന്നും സംഭവം. The skies are clear, the noise is fervent. എല്ലാരും ഈ സമയത്ത് ലൈവിലുണ്ടല്ലോടാ. അക്കുണ്ട്, ടോംബോയ് ഉണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. If you're just joining us, we are already on the way. Nicely intercepted. Rummenigge. Now it's Mbappe! Kaka is flagged offside. And smartly reclaimed. Now it's Pele. He's tried one! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Now it's Pele. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he was quick to react. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Taken back almost at once. So it is still 0-0. Seedorf conjures time and space where few can. And he's there to retrieve it. Oh, this is Romario. "15 minutes till half-time. That has been cut short. Eto'o looks to get on the end of this. Pele. Romario.
Romario ploughing through the middle. Kubo. And it's Kaka. Looking to play him in. Oh, super ball. Great chance! And the assistant referee has his flag raised for offside ആണ് ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം. We've got 5 minutes till half-time. There's a sharp little ball here. Now, can they get him away? Sharp header! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And the referee brings the first half to a close. It hasn't been a bad one so by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So they've been in, no further forward. The score here, still 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Arsenal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Seedorf unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Eto'o. Well, they continue each to cancel the other out. The pressing's intense and it's paid off. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. The attendance for this match was 61,052. He came in hard, very hard. Kubo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Seedorf. Oh, he had to make that, and he did make it. Vieira. Koundé. So, what can they make of this? Well read, nice interception. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. And the pass is intercepted. Can he get it through? That ball looks a good one. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And here's Mbappe. Oh, such a clever touch. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Arsenal really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Romario. Kaka going full tilt down the left. Oh, continue. 17 ഇപ്പോൾ ലോല കളിച്ചോ. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ബ്രോ. എല്ലാടെ ക്രോണാട് ബ്രോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതാ കളിക്കണേ. ഞാൻ കുറുനേരി ബ്രോ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ആസ്ലി ഇവന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Referee looks at his watch. Frustration, exasperation, vexation. Certainly.
ലോലം 17 ലോലം 17. ഞാൻ 135 185 എത്രയുള്ള ഞാൻ മറ്റേ ഹായ് വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഇത് പുഷിയട്ടെ എന്തുണ്ട് നല്ല തന്നെ മോനെ. ആശ്രലിവൻ്റെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്ക മറ്റേ ആശ്രലിവന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്ക. കളിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ എത്രയല്ലേ ഉള്ളത്? 175. അതിന്ന് പരമാവധി എത്തിക്കണം. ടോപ്പ് 90 എത്തിക്കണം. ഒരു UK കിട്ടി അവൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കുക. അവനോട് കളിപ്പിക്കണം. മറ്റേ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞാണോ മറ്റേ അന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായിയാണോ UK ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ? എന്റെ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് പ്രോബ്ലം? നല്ല അക്കൗണ്ടല്ലേ അത്? ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല മറ്റേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ട് ലാഗ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നോക്കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. റിയൽ നെയിം ആണോ? എന്ത് എന്നടാ മായാവി? Zlatan. ജസൽക്ക ഹലോ. ഹലോ നൈസ് ഓപ്പാണോ? ഇതാ ഇപ്പം വന്നതാണ്. ജസൽക്ക സ്റ്റീൽ ഏതാ വേറെ എക്സ് ജിന്താലുണ്ടാ? ജിന്താല് ഒരു 3 ടണ്ണ് കൊണ്ടുവരും ഐറ്റം വന്ന്. തലശ്ശേരി ജിന്താല് JSW കിട്ടോ? JSW ഒരു മിനിറ്റ്. JSW ആണോ അവിടെ ഇതുള്ള നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ജിന്താലോ JSW ഏതാണ്? ജിന്താലിന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലാ? ജിന്താല ഓക്കെ. 3 ടണ്ണ് ഐറ്റം വന്ന് ആളാ. ഓക്കെ. ബാഡ്ജ് നൈസ് ഓപ്പാണ്. ബാഡ്ജ് എന്ത് ബാഡ്ജാ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതൊന്നും വാടോ. അല്ലെങ്കിലോ സമയമില്ല അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെ സമയം കളഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ഗോള് ഞാൻ അടിക്കട്ടെ. വെട്ടി കളിപ്പിക്കണം അറാത്തല്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ തോക്കും. മിക്കവാറും എന്നെ കൊണ്ട് തോപ്പിക്കും. ക്രോസാണ്. അറാത്തല് കല്ല പടുവേനെ. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാൻമാർക്ക് കൊടുക്കണ്ട. മാൻമാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. കാരണം എൻ്റെ 2 ഡിഫെൻസീവ്. ഒരു മിനിറ്റ്. മതി.
തമിങ്ങിന് റോസ് ഫാമർ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിട്ടി കളിപ്പിക്കണം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. എനിക്ക് മര്യാദക്കെന്ന് പറയാ ആളുടെ ഇറക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Well, we're on the way. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. Denied by an actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. അങ്ങനല്ല ഇട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. Our very first corner. So it's going to be another corner. Corner number 2 then. Pele plays it short. Vieira. And now a sudden chance to counter. Oh, good-looking ball. He's in plenty of space here. Terrific header. Lady, welcome. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Strong running down that left flank. No, കൊടുക്കല്ലേ. Here comes the cross. Well, he got rid because he was under pressure. And here's from Mario. Vieira closing in on goal. Calafiori did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And Segal! And he എന്ത് really ഫിനിഷിംഗ് went all ആണ് the way. ഇതൊക്കെ. He's absolutely full of energy here. ഇവനെ കൊണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിനിഷിംഗ് A ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാം. shame he just couldn't finish it off. And that is as far as they're going to go. Oh, that's well spotted. Neither side yet able to find the net. And it's from Mario. Oh, he's going to be disappointed with that. Whistle's gone, that's foul. ആർസണൽ ഇവന്റ് ഇടേ. ആർസണലിലെ ഇവന്റ് ഇല്ലേ ഇത് കളിക്കണേ. ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായോ? അള പടുക ഇടത്തേക്ക് പാസ് കൊടുത്ത് നേരെ എന്താ പറയാ ക്രോസ് ഇടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണേ. നമ്മൾ ഓനിങ്ങാട്ടി വലിയ കളി പഠിച്ചു. That needed to be better, and he knows it. That's a real disappointment as well, after he worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first place. A lot of effort for very little reward. A searching ball out wide. Gnabry providing an outlet on that flank. നല്ല വായൊക്കെ വളരാൻ പോയിക്കോളെ മോനെ. ഇന്ന് കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നേ നല്ല ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കണോ.
ചാൻസ് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പാട് പ്രശ്നമില്ല. എന്താ അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അടുത്ത The most accurate pass. It's still 0-0, but no shortage of effort. Lovely pass, but can Romario! നൈസ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ സീനാണല്ലോ. Just now. They're just unrelenting, Peter. ലോങ് ബോൾ കളിക്കണ മറ്റേ ലോങ് ബോൾ വിത്ത് ക്രോസ് പാമറാ. പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാ? Arsenal have their third corner. ലോങ് ബോൾ വിത്ത് ക്രോസ് പാമറാ. That's a throw. പിന്നെ ഗോൾ കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്നെ അടുക്കാൻ വിടുന്നില്ല. ഞാനിപ്പം That's been drilled in. Cruyff looking to be a menace in the final third. Turan. That's a sharp pass. Now it's Pele. Jordan Henderson produces the perfect tackle there. Looking to play him in. Turan makes the interception. That's been cut out, well played. And the first half is done. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. After the final whistle today. Substitution for Arsenal, number 21, Ito. Coming on to And the replace action him is back underway. number 20, Messi. First half brought no Substitution in goals. progress. Oh, that's a key interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Cruyff. That's positional gold, the utilisation of space. And it's kept out by a stubborn defence. ആരുടെ പ്ലേസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഓസിലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കിങ് കൊടുത്ത്. ഇത് എനിക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചാൻസ് കിട്ടണേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നെ കൂടെ മുതലാക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലോ? Saka with the short one. In by Jordan Henderson. എനിക്ക് മുതലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുതലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഗോൾ കയറുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. Arsenal have a free kick. അല്ലല്ല ഓനെ മറ്റേ ഇവനെ മാറ്റി ഓസിലെ. അതാ പറഞ്ഞേ ഞാന് മറ്റേ മാൾട്ടിനെ കൊണ്ട് സാക്കനെ പിടിച്ച്. That pass has been well intercepted. Cleared away. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. And this is Messi. A heavy challenge. The attendance for this The match movement was is slick, the 62,000. speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's run loose. Who's going to get there? ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തരണ്ടേ. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ്റെ സി വി ബാക്കോട്ടേക്ക് വരിക. അതിലെത്ര സമയം കളിയാണേ. ഇതിലെത്ര സമയം കളിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കണേ. പക്ഷെ
കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റോളം പോയി. വന്ന് എനിക്ക് കളി മാറി നോക്കട്ടെ ഞാൻ പരമാവധി നോക്കാം. സ്കില്ലേ നടക്കൂ. Arsenal get their fourth corner. On the field is number 15, Eze. മോനെലുണ്ടടാ അസേ. It's a mighty effort. Arsenal have the chance to go the other way. Eze well into the second half and still there's nothing between them. Looking for the run. Vieira can see things others simply cannot. Tries to pass it through. He's found the way through. Goes for a shot. Well, now it's a race for the ball. That'll be a throw-in. Busquets gets a foot in here. This is it then, now or never. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, nicely intercepted. That's a lovely, neat pass. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Bout of passing here, really easy on the eye. Arsenal truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. And it's Erdegaard. It's a really well measured ball. Saka. Cross needs to be... He rises! Should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with the It's come to nothing. അയോട്ടേക്ക് The പോകുന്ന referee has seen enough. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking തായോട്ട് perspective. അത് വെച്ചാൽ അത് വലുതാക്കേ. Side able to make an impression despite all the huff and puff. A quick reminder today. Back on the game then, Jim. Well, a decent draw. ഞാനത് വലുതാക്കിയുള്ളൂ, പറഞ്ഞാക്കിട്ടില്ല. എന്റെ പേര് വെച്ചാലോ എന്റെ വീടിന്റെ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ വരൂ. എങ്ങനെ ഇതേ വരും. അത് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വലുതാക്കാൻ കഴിയും. നോക്കിയേ, ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലേ, ആ സാധനം ഇല്ല, ആ സാധനം കുറച്ച് വലുതാക്കാൻ കഴിയും. നോക്ക്. പണിയെടുക്കുമ്പോ നമ്മളാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇല്ലേ, അതിന്റെ അടിയിൽ പിടിച്ച് ചെറുങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കിയേ. കമ്പോസ് ആ കമ്പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിലില്ലേ, കമ്പോസ് സുരേഷ് സാജു യാത് മലബാർ MS കമ്പോസിന്റെ അടിയിലടിയാ. കമ്പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിലല്ല, സൈഡില്ല. ഓരോ നമ്മളെ സൈഡ് കാണൂലേ, അത് വലിക്കുന്നല്ലേ, ആ വലിക്കുന്നേ, വലിച്ചു നോക്കിയേ. ആ വലിച്ചിട്ടൊന്നും കാണില്ല. ഇതാണ് ഇതിലുള്ള Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more.
We have already started here. Free. Okay. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Pepe may well need to be at his best. There's a power about his game thanks to very decent pace for a big man, and he doesn't lose out much in the air either. He could prove to be a very reliable presence here. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game. Quite possibly actually at both ends. Now they'll have to quickly regroup. Busquets is always scanning the pitch for targets. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. That is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Maldini. Now it's Pele. He's tried one! Brilliant from Pele! He's got himself an absolute peach. And that is stunning. Just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time... And the shot! He's got it all! And once more we are all square. You score, we score. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. So smooth. A signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Chips it through. Rani event കളിക്കുന്ന സെയിം ടൈം എനിക്ക് ലാഗ് എടാ ഭയങ്കര ലാഗാടാ ഭയങ്കര ലാഗാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വന്ന് മറ്റേ ഇവന്റെ ഗോളില്ലേ അതൊക്കെ വരേണ്ടതല്ല അതൊന്നും വരേണ്ടതല്ല He's on it. Can he get away? Eto. And this is from Mario. Oh, no joy this time. There will be 1 minute added time. Iniesta. And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've given it a really good go, and they head into the break all square. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So it's back to business. Mbappe. Busquets. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's gone backward here. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now, what about a counter-attack? And it's Seedorf. Now, can they get him away? That's very neat. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Busquets. Now it's from Mario. Iniesta. Oh, can he get onto this? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. Because they've got to be ready to counter-attack, and that seems to be the plan.
Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And the finish! അടിച്ച് കളിക്കാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And they've got their lead back. It was casual, it was careless, and it has proved എനിക്ക് ഇവന്റെ വണ്ണ് വക്ക് ഓപ്പായി 3 വക്കുവിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനും മുഞ്ചു. മരണ ലേഖടാ ഇതിങ്ങനെ കളിക്കണേ. And here's Owen. Good read, needed to be. ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൂണാപ്പന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കൂണാപ്പും കളി കളിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ പറ്റി കാര്യമില്ല കാണില്ലേ. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ഇത് ഗോള് കേറാത്തതോ ഭാഗ്യാ. Great chance here from position A1. Yeah, and I think it's a lesson to be learned in not conceding free. Iniesta! ഓപ്പണിന്റെ നെറ്റും എൻ്റെ നെറ്റൊക്കെ തന്നാലെ പോയി കൊടുക്കുക. ഇവിടെയാണ് 90-100 MB/s നെറ്റ് പോണേ. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. No, that could well have been it. Back. Can he finish? They've got to be quick to recover this. Vieira. Romario. Oh, nicely intercepted. Rijkaard. Tele. And this is Owen. Played out wide. That's a sharp pass. Pele can see things others simply cannot. Arsenal close now to seeing this one through to the end. And he's found the way past, and the shot! Goal! And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Has been indicated. Arsenal could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? And time is up. Arsenal are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done. അടിപൊളി സർവം കൊണ്ടാ വരുന്നേ. പിന്നെ പറ്റിയത് കാര്യം മാക്സിമം ആകും കിട്ടിയ അതാ ഞാനും പറയണേ. പിക്കേ അതാ ഞാൻ പറയണേ. ഞാൻ കളിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഡ്രാഗ്
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. If you're just joining us, we are already underway. Nicely aimed pass. Clarence Seedorf is good enough to mix it up there with the best on the planet. In practically every position. Yeah, he can perform a whole number of roles in keeping with that Dutch trait of total football, and he can have the swaying influence here too. Busquets. Now it's Pele. Takes a shot. And he was there to get a vital touch. പേടി വരുന്നുണ്ടടാ. നമുക്ക് ഓപ്പണന്റ് ഇവരാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടി വരുന്നില്ലേ? ആ പേടി വയ്ക്കാൻ ഈസിയായി ജയിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവോ? ഓക്കെ, ഈസിയായി ജയിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കി കളിച്ചാൽ മതി, നോക്കി കളിച്ചാൽ മതി. പ്രഷർ ചെയ്യാനേ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവര് ലാഗ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ഇവർക്ക് സെർവർ ലാഗ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Two sides separated by the game's only breakthrough. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. He's beaten the last man. Romario had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Romario, Messi, and it's Fernando Torres, and this is Messi, shapes to shoot! Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Arsenal looking to go into the break, 1-0 up. Maldini. That's Busquets. Vieira. Romario. And it's Vieira. Busquets has found the net here, of course. Rummenigge. And he's there to retrieve it. It's Pirlo. There will be 1 minute added time. We are into stoppage time. Romario. സത്യം വക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന പോലെ അതാണ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മളെ ബിഗസ്റ്റ് ഓപ്പണന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പേടിച്ച് കളിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രഷർ എന്തായാലും നമ്മൾ തോക്കുന്ന നമുക്കറിയാം. ചാസപ്പത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലായോ? ഞാനായാലും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര പേടിച്ച കളിക്കാം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാടില്ല, കൂളാൻ ക്യാമായിട്ട് കളിക്കണം. Arsenal can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. We're already പ്രശ്നം. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Lewis Skelly. Arsenal clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this.
But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Fired deep towards the back post. Stojkovic. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's Stojkovic. Stojkovic cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Rummenigge is onto this. Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, that's well done, really robust. Busquets. Now it's Pele. Threads one in. Can he finish? Oh, it's come off the upright. He scores! And surely that clinches it. There really is no way back now. സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഇനിയുള്ള അവന്റെ ഉപകാരം. ഉള്ളു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. നീ എവിടെയാ പോണേ? എവിടെയാ കുഞ്ഞുമോനെ അതിന്റെ പോണേ? മോനെ അതിന് പോവാ. ഇതില്ലേ
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent. Atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Begley. welcome. It's great to be here. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. Things have got underway here pretty promptly. What is this? What is this? What is the leg, bro? Vieira does really well to win the ball there. Oh, nicely intercepted. Oh, that pass isn't the best. Oh, no, that was never going to make it. It's not an especially good pass, that. Clarence Seedorf is good enough to mix it up there with the best on the planet. In practically every position. Yeah, he can perform a whole number of roles in keeping with that Dutch trait of total football, and he can have the swaying influence here too. Now he's got space here. Dink through. Seedorf. Arsenal finding their passes. Well, we expected better, and so did he. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Messi. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Now this could be a chance. Let's a look and place it forward. And here's the chance to counter. Looking for options for movement. Good take, and is he in? Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big, big chance now from 12 yards. Red card. This for the lead. Karen was never missing. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. ഞാനിപ്പോ ലാഗ് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കലോല ലാഗ് അടിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Can he get it through? നോക്കിയേ Maldini did well to emerge with the ball. എന്റെ കൊനാമി എന്തിനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ. That has been knocked clear. Bullet dominates aerially. So മരണ ലാഗടാ ലാഗ് ഉണ്ടോ? Looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. No, it's come to nothing. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Looking to play him in. Looks a foul. Yep, referee's given it. And they've got rid. There will be 1 minute added time. That has not gone well. And now they can clear their lines. Brings the first half to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. Compelling stuff. മൂപ്പറിന് ഞാൻ മൂപ്പരപ്പം കളിച്ചായിരുന്നു 2-2 സമനില ഇതിലല്ല ഇതിന് മുന്നത്തെ പോസിലെ. We'll have one manager now trying to exercise more control, so we can only hope that they go at it again in similar fashion.
Arsenal അത് ലൈവാണ് played ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് well കാണുന്നത്. here, and അത് they have ഇവന്റെടാ the all-important lead. പക്കൂട്ടിന്റെ It's 1-0. ആണ്. അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതാ, മൂപ്പർ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചാ. റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? പറയണ്ടേ. Whistle goes, and we start the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേടാ, സത്യം പറയാലോ, ഇത് കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. മനുഷ്യൻ കാര്യമില്ല ഇത്. It's a goal. They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Certain, searing and imperious. Superb timing to generate that power through a really strong neck behind it, and he gave the keeper little opportunity. മൂപ്പറിന് ഏറ്റവും സ്ലോ, പക്ഷെ അനക്ക ലാഗ് വരണേ. There could be trouble here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. The attendance for this match was 60,179. He won't be happy with that one. Messi. Busquets. Whatever he had in mind, that was not it. കളി കാണുമ്പോൾ തിരിയണ്ടെന്നറിയില്ല. നല്ല ലാഗ് വരണേ. Pressure here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So ഇക്കളി രണ്ടും കൂടി എന്ത് പാസ് കൊടുത്തത്. Arsenal have reclaimed it. Well, he's going to be disappointed with that. Now that looks a decent ball. But this is from Mario. Vieira played in. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Xavi Alonso, and the pass is intercepted. Well played. That has snuffed out the danger. Nice looking ball. Oh, that's wonderful alertness. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And he cuts out the supply. Now it's Luis Suarez. Pull it. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's an excellent interception. There will be It's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Ibrahimovic. Luis Suarez. And we're done. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Eto picking up the man of the match award, and no surprise Hello, there. attendees. This is a lost What are your children's thoughts on today's game then, Jim? Please keep Well, your neither eyes side on could your get over the children line during here. the match at Perhaps all one times. team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. ഇത് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓമ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൈവ് 5-ാമത്തെ സമനില എങ്ങനെ ഞാൻ അറിയില്ല മുതൽ എനക്കറിയത്തില്ല.
മായാവി നല്ല ഹെവിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹെവിയാടാ, അടിപൊളി ഹെവിയാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതാ ഹെവി? നമ്മളെത്ര കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലടാ. ജയിക്കേണ്ട കളിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സമനിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. So off we go then. Arsenal chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. Threads one in. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic mid... Chance for a shot! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. No. Pele plays it short. Real chance! It's run loose, who's going to get there? And now a sudden chance to counter. Now it's from Mario. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Seedorf conjures time and space where few can. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Rooney. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Romario. And that has earned a reprieve for the time being. And they can counter here. He's in a great position here. Approaching the half-hour mark. So we're still where we started right now. Oh, good take in a good area. That's an excellent interception. Robertson. It's headed upfield. It's a threatening ball. Decent chance! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Rooney has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Rice. Rooney. Oh, it's Batistuta. Oh, that's neat. Vieira, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's in a good position here. Pele is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Batistuta. Maldini deals with that comfortably. Romario. Oh, there's a probing ball. And this is Eto'o. Looking to play him in. Good read, needed to be. Hi bro, hi. കളിയിലാണ്.
It hasn't been a bad watch, not by any means. The Concentrate intensity ചെയ്ത് levels കളിക്കാം. അപ്പോൾ are ചെറിയ there. ചെറിയ Just lack that പറയാ talent breakthrough moment. പറയാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് My ആക്കട്ടെ. opinion you'd like അതിനെ to വെൽക്കം express on the വെൽക്കം first ബ്രോ. half? I think they can be very happy with the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating എന്തായി opportunities too. തോറ്റിട്ടില്ല. They must need 4 to സമനില find a way to 3 add വിന്ന്. that touch of quality in front of ഒരേ goal. ഡ്രോയാ. That extra clinical edge. An engrossing half. ഒരു but ഗോൾ we're എങ്ങനെയും still where അടിക്കട്ടെ. we started. 0-0. Substitution for Arsenal. Number 20, Rooney. Coming on the field is Whistle goes, number and 10, we start the second Messi. half. Arsenal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Quality ball. It's a pretty loose pass. Rice. Oh, this looks sharp. Seedorf. Busquets. And it's from Mario. Gravenberg. Now it's Messi. Vieira calmly anticipates. Rijkaard is always looking to break lines. Robertson going full tilt down the left. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. 52. And that is as far as they're going to go. Shapes to shoot! ആ വെക്കലൈവാണ്. Stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. പരസ്പരം യോജിച്ച് കളിക്കടാ. Well into the second half, and still there's nothing between them. And he's gone looking for safety. Dinks one through. No luck with that dink over the top. Arsenal have reclaimed it. And here's Eto'o. Another pass just keeps it ticking over. Well, he got rid because he was under pressure. Messi takes control of it and he's on the move. And it's Eto'o. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Batistuta. Messi. Can he finish? Oh, surely that deserved better. It's very good running. You're always going to have chances with that kind of movement. നീരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ വന്നേപാട് എടുത്തിട്ടില്ലടാ. വന്നേപാട് എടുത്തായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. Substitution for Arsenal. Number 4, So, Batistuta. time for Nice changes സാധനം on അത്, nice both സാധനം. sides, actually. Coming on the field, number 14, Erling Haaland. That's good Number pressing, 22, squeezing the play. Bale. Substitution in progress. Maldini up towards the front line. There will be 1 minute added time. And it's from Mario. Skillfully cut out. And that's it. Frustration, തോൽവിയില്ല, ഒരേ exasperation, സമനില, ഒരേ vexation, സമനില. certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the... അത്ര അടിച്ചിട്ട് ഗോള് കയറുന്നില്ല. ഓപ്പോണൻ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഓപ്പോണൻറ്റും.
ഇതൊക്കെ ഏതാ പഠിച്ചു നമ്മളെത്ര അടിച്ചിട്ട് ഗോള് കയറുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഏഴ് സമനില വന്നേക്കണം. ഇന്ന് 4 സമനിലയായി ഏച്ചുക്ക. വേണ്ടടാ, വേണ്ട വേണ്ട അരുണേ, പുതിയ സിഡോർഫൊന്നും വേണ്ട. പഴയ സിഡോർഫ് തന്നെ മതി. കളി തോക്കാണെന്നാ മതിയായിരുന്നു. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. മെസ്സിയിലും എടുത്തോ. അടിപൊളി അടിപൊളി മെസ്സി. Joining me here, our expert Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. ആടാടുന്നു ഇവനൊക്കെ എന്തെന്നാണോ? ആടാ ഓക്കെടാ, ഓക്കെ. ഞാൻ കറക്കിത്തരാം. നീ എടുക്കണ്ടേ പറട്ടോ. And we're underway. The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Romario! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Romario! And Romario! Oh, he's been caught on it here. Fires it in low. There's the shot! He's delivered all right! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter... And a chance! Neymar! One of a type! He's brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, he's been caught napping! That's tidy. Crosses it in. And he shoots! Well, he got rid because he was under pressure. Quarter of an hour played. And here's Cristiano Ronaldo. Baresi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, Now it's Shevchenko. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that pass isn't the best. Pele, great ball if he can get there. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here?
Oh, that's neat. ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കത്തില്ല There's a കളിക്ക്. beautiful ഞാൻ എന്താ simplicity പറയാ? about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. That's just playing it safe and simple. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Pele can see things others simply cannot. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Vieira. That's really well manoeuvred. Now it's Cristiano Ronaldo, looking for options for movement. Courtois claims comfortably. Well, there's the clearance. And reclaimed it in a trice. Shevchenko. Real chance! It's a foul, it's in the box, it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. This to complete the turnaround. And they've turned it round! Not a twitch, not a blink. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. And that is going to be the final action of the first half. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Those of you making their way home And on we are public up to the break. transportation today, Well, give please me a watch moment the to get screen my for breath train back. departure What a times from super all half of local major football. stations. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. And the game has already resumed here. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Well seen, saw that. Takes a shot! And it's in! Again, we are level! What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character, wonderful. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So all square, and not for the first time. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Nice physical challenge. Oh, this looks sharp. He's a sharp little ball here. Oh, good-looking ball. Now it's Pele, and this is Ronaldo. And that has earned a reprieve for the time being. 2005. That is good alertness. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Can he finish? And kept out by the most elastic of saves. Pele is offering a wry smile there. And we have our very first corner. They've played it short. Now it's Seedorf, pings it across. And he's cleared it out of harm's way. Vieira. Pele. Nice interception, well timed. And he's heaved it away. And this is Ronaldo. And he's in on goal. Cristiano Ronaldo! And it's Vieira. Looking for a runner. Neatly clipped into space. Arsenal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. It's Cristiano Ronaldo!
It's loose, and there's a race for the ball. And this is Pele. Arsenal has a shot. Goal! Arsenal! And the comeback is complete. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Another pass just keeps it ticking over, and that is expertly dealt with. Seedorf. Now it's Cristiano Ronaldo. That is very well defended. And here's Shevchenko. Mbappe. Brilliantly cut out. And that will be the final act. ലാഗായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match. നിരഞ്ജ റാങ്ക് എത്രയാ നോക്കട്ടെ. 133ടാ. റാഫ് ഷോകാണ്, നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇവരെ സെർവർ ഇങ്ങനെയാ. എമ്മാരിപ്പോ നീ ഇത് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു സെർവറും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാ. മാറിപ്പോയി ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോലല്ലേ, സാധനം മാറിപ്പോയി. എന്താ ടൈം എടുക്കണേ? Rico 7. Miguelo. Well, what a sight this is. A beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now.
Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, he just always seems relaxed and in tune with everything that's going on. A true great. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, easy pickings there. It's a good run down the left-hand side. That is good pressure, just hounded him off it. He's got plenty of space out wide here. Romario has a look up from the right-hand side, seeking out options. That's a good block, but at the expense of a corner. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Pele plays it short. Oh, that was vital. And that has sent him... Can he finish? Arsenal are looking to go forward now. Arsenal finding their passes. Luis Suarez is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Eto'o really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, that's beautifully weighted. Pele going face-to-face with his great rival. Tchouaméni. Now it's Eto'o. Knocks it into space. And it's Romario. He's a sharp little ball here. Short changes him with that pass. Looking for the run. No, not quite on the same wavelength. He won't be happy with that one. That's been slipped through. Oh, that's a very decent ball now. That's going to go a long way. And reclaimed it in a trice. But that has not gone well. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And that is going to be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any opinion you'd like to express on the first half? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. An intriguing half, lacking only in goals. The score and the shot! It's loose now and they want to get it back. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Pele. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Seedorf puts his foot on the gas. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Luis Suarez, and he's managed to get free. And it's been played through. Oh, well played, well played.
And now they can spring out of defence. Valverde gathers from the goal kick. Pass somewhat off target. Valverde, good purposeful running this. Oh, well played. He can get that clear. Arsenal have turned up with a human blockade. This is top defence. Pelé. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Moved on forwards. Seedorf. And Seedorf! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. And that was somewhat errant. ഒന്നും പറയണില്ല, അവനൊന്നും പറയണില്ല. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബോളിംഗ് മിസ്സാക്കണേ? Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise. Tries a shot! And it's in! Finally, the deadlock is broken. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Arsenal have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And that's really well manoeuvred. Arsenal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Arsenal clearly now in lead preservation mode. And here's Messi. This looks promising. Roberto Baggio. Arsenal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Van Dijk. Costa Curta. And that is it. The referee has seen enough. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effort. Just one goal to show. Just like to read out our Can you look back on the game, Benjamin? Well, the surprise for me was seeing it. ഞാൻ മിക്കവാറും നിർത്തും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അത് പൊട്ടോടെ ഇത് ലാഗ് കാരണം കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ മായാവി. മരണ ലാഗ് ഇത്. ഒരേ സമനിലയും. ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചത് കാര്യം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. A passionate crowd. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, it's great to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it.
Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, how are you reading the formation? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career... And a chance! നേരത്തെ കളി നീക്കൊണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു ലാഗ് കാരണം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ ഓല. എനിക്ക് ലാഗ് കാരണം കളിക്കണമെന്നില്ല എന്നല്ല, എൻ്റെ ലാഗ് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ട് വര പോകുന്നില്ല, പാസ് പോകുന്നില്ല, പാസ്സൊക്കെ ലാഗ്. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Roberto Baggio. Oh, good-looking ball. Has a look and plays it forward. Now it's Forlan. He's in a great position here. And claimed it back swiftly. And this is... നോക്കടാ ഗോളൊക്കെ പോകുന്നു, നോക്കടാ. ഇത് പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഗോള് പോണേ. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, shooting chance! Rico അല്ല, Rico. നിഖിലില്ലേ, നിഖില്. Yeah, he was well placed to deal with that. ഗോളി പോസ്റ്റിനുള്ളിൽ കയറിയ ബോളാണ് നായി തടഞ്ഞിട്ട്. It's been taken short. Swept in. And that's a good ball. അടിക്കണ്ടടാ. നന്നായി ഇനി ബോൾ തൊടണ്ടേ നീ. Looking to be a menace in the final third. Lovely pass. Great chance. Goal! Arsenal. ഈ കളി മനപ്പുറായിരുന്നു. എനിക്ക് ലാഗ് കാരണം ഒന്നും നടക്കില്ല. ഞാൻ വെറുതെ പറയാ. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Romario really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Arsenal go into the lead. മോനെ It's കുറാമേ. often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. വെല്ല ഓലനി പത്രത്തിലാ ഉള്ളത്. Great ball and he's in. It's Baggio. He scored. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Romario. It's hit the uprights. Cafu plays it all the way forward. Forlan. Now it's Roberto Baggio. And he's being shifted off it. Baggio cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that. മാക്സിന് നമുക്ക് എല്ലാം കണക്കടാ. നമുക്ക് കൊനാമി കണക്കാണ്, ലാഗ് കണക്കാണ്, എല്ലാം കണക്കാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് എതിരാ. ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. Nicely weighted ball. And he's got it. Pele! Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you എടാ ഒരു രണ്ട് ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ഷോട്ട് ഗോളാടാ. if they can stick at this. And this could be the final action of the first half. Pele with the short one. And it's half-time here. Arsenal are involved in a terrific. ഓനങ്ങനെ രണ്ട് ഷോട്ട് അടിച്ചു, രണ്ട് ഷോട്ട് ഗോള്. നമ്മൾ 5 ഷോട്ട് 10 ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ ഗോളില്ല, ഒന്നുമില്ല. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Terrific half, 4 goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. The second half then, just getting going. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves. So, oh, he's been caught on it here. Shot a goal. It's in. അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചാൽ ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുവാണ് ഗോൾ വരും.
calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Off Pele! Oh, പേടിയല്ലോ പേടിയാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ പേടിയാൽ മതി ഇനി മൂപ്പര് അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സമനിലയാണോ 5-8 കളിയുന്ന സമനില എങ്ങനെ 5-6 കളി സമനിലയായി ഫുള്ള് കളിച്ച ഈസിയായി ജയിക്കേണ്ട കളിക്ക് സമനിലയാ And yes, it's him again. So the lead now is 2. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Yeah, can see things others simply cannot. Seedorf. And he's cut it out. Isco. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well read, nice interception. No way through. And that's a dangerous ball. That's a decent clearance. Makaleli, and this is എന്തിനാടാ എന്റെ കൂണാപ്പന്മാര് സീറ്റിൽ നിൽക്കണേ നോക്കടാ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നൊക്കെ ഗോളടാ and perfect accuracy. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And he's done it again. He's got his second. ഞാൻ കളിപ്പിക്കത്തില്ല മതി We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Busquets is always looking to break lines. Pele. Arsenal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Eto'o. Oh, there's a probing ball. And it's Vieira. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Roberto Baggio. Good running, strong and purposeful. Isco driving forwards. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I think we're just about done here. Arsenal really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Pass somewhat off target. Added minute has been indicated. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, what has happened here? ഗോള് വാങ്ങി Looking for a runner. Van Dijk getting this one clear. And we're done. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And as you can see, we've already started here. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Well, that pass isn't the best. Well, we expected better, and so did he. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Looking to play him in. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Aubameyang. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Plenty of appeals, but the referee is not interested. He shifted it to the flank. Maldini. Eze receives it in a what? It's a mighty effort! Oh, it's come off the upright. Well, he should have done better, and he knows it. Iniesta. Eze. Vieira. Knocks it into space. Eto. It's Eto! Welcome, bro. എന്തുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് കളിക്കാം വേറെ അവിടെ ഒന്നും പറയാത്ത ആരോടും. You just know there is no stopping that. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ എണ്ണുണ്ട് എംപയർ. ഇങ്ങനത്തെ എന്തിനായി എന്താ പറയാ, മടുപ്പിക്കാൻ എന്തിനായി വരണേ? ഇതൊക്കെ മടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗോൾ കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ പോസാടാക്കി വെച്ച്. റാങ്ക് എത്ര ഇപ്പം? എൻ്റെ 130 എങ്ങനെയാണോ? അല്ലല്ലോ, 130 എങ്ങാനാ, 1200 എത്തിയുള്ളൂ. ഇത് നടക്കണില്ല. ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു ഗുണാപ്പം വന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് നമ്മുടെ പൂസാടാക്കി വെച്ച്. ഇത് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണോ? Substitution for Arsenal, number 97, Aubameyang. Coming on to replace him is number 20, Mbappe. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. So the first moment of real significance.
Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Eze! Out of this world! He's got himself an absolute peach. Again, in a trice, and they are soaring! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time. And that'll be the final action of the first half. പിടിക്കണം പിടിച്ചത് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓപ്പണൊക്കെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോൾ ചെയ്യാം. ഓപ്പണൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോൾ എടുക്കരുത്. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Arsenal sitting pretty here at half-time, 2-0 up. Substitution for Arsenal, number 14, Jorginho. Here we go again. On the field is number 22, Eze. Maldini, the man that is tenacity personified. Busquets. And it's Cristiano Ronaldo. And this is Eto'o. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Eze, great ball, and he's in here. It's run loose. Who's going to get there? Eze looking understandably energised after his goal. Now it's Eto'o. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Now it's Eto'o. That is good strength. Cannavaro calmly anticipates. Mbappe. Well, he got rid because he was under pressure. Throw in. Arsenal looking to pass their way through. Spread it left. And it's Edmilson. Eto'o. Pele can so cleverly bypass the press. And here's him. Shot a goal! ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓപ്പണൊരു ഷോട്ട് അടിച്ച ഗോളായി. Just one goal! പറഞ്ഞു അതിൽ ബ്രോ വെൽക്കം ഓപ്പണന്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ച ഗോളായി. നമ്മള് ഗോൾ കീപ്പർ Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, the run has been sold a little bit short there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, well measured. And this is Pele! Oh. It's Pele! It's in! Two to the group, and they are purring, absolutely purring. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Biscuits. Arsenal take a 2-goal lead and are looking for the win. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Maldini. Now it's Cristiano Ronaldo. Eze. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Eto'o. Succumbs to the pressure. Confirmation that there will be 2-minute stoppage time. Now it's Pele. And here's Cristiano Ronaldo. Yes. And time is up.
It's a super show all round. Both sides doing their best to ഇന്ന് impose 90 themselves, എത്തിക്കണം. but ഇന്ന് one 100-നുള്ളിൽ evidently എങ്ങനെയെങ്കിലും undeniably. എത്തിക്കണം. എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇനി സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ പറിച്ചെന്ത് കാര്യം? സമനിലയാന്ന് നമ്മളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞേ. സമനിലയാന്ന് തോണ്ട പോയി കളഞ്ഞേ ഗെയിം. ലാഗ് എവിടെ പോവാന്? ലാഗ് പോകുന്നില്ല മായാവി, ലാഗ് പോകത്തൊന്നുമില്ല. കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് വെറുതെ ലാഗ് എവിടെ പോകും? പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ലാഗ് ഉണ്ട്. എടാ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല മായാവി, ഞാൻ കളിക്കുന്നത് പോലെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ തീരെ ആണില്ല, ഞാനതാ പറയണേ. സ്ക്രീനിൽ ചില സമയത്ത് ലാഗില്ലാണ്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഇതിൽ ഭയങ്കര ലാഗാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. And he has kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. എനിക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലേ, പ്ലേയേഴ്സ് ചില സമയത്ത് നിന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തിട്ട് മാറിയാ നമ്മള് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മള് പഴയ കാസറ്റ് സാധനം പഴയ കാസറ്റ് സ്റ്റക്ക് Another cracking save from the keeper, Peter. He's playing a blinder. Size really matters, and it's time to make it matter now. Maldini with the clearance. And now a sudden chance to counter. The instantly recognisable golden locks of Pavel Nedved, Jim. Gem of a player, isn't he? So fiercely competitive and tenacious. Yeah, probably the purest striker of a football I think I've ever seen. No one can hit it like him. He has that visible will to win and a supreme technique. It's a pretty compelling package. It really is. He has got the lot. Well, that is good. Super running. Heavy തോന്നണില്ലേ? Heavy അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം. എനിക്ക് heavy ഒന്നുമില്ല. But game play ഭയങ്കര lag. Was
most necessary. That was well played, well stopped. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well timed, excellent interception. Thuram is there to clear. Eze. Romario looking to penetrate opposition lines. That ball looks a good one. Oh, no joy this time. And he can clear it away. And he's only too happy to take that back. Now it's Nedved. Cute ball now, how can he reach it? Maldini gets rid without sophistication. And here's Cristiano Ronaldo. Romario. Arsenal looking to pass their way through. Eto'o. And he's gone looking for safety. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicely intercepted. Now that looks a decent ball. We've got 5 minutes till half-time. Spread it left. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pele! Superb from Pele! Well, I'm happy to admit that I didn't really see that coming, but I'm very glad it did. And the first 45 minutes are up. No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Arsenal really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Arsenal having to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So off we go once more. Arsenal carrying a one-goal lead. And it's been played through. Picked out brilliant. It's Pele! Great effort. Beautifully taken. The technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And he welcomes it in. Gattuso. And it's Nedved. That is a great pick out. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Arsenal just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Oh, what a mistake! The ball is loose and the chase is on. Chance! They've scored! 2 up now, and they are cruising. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. This match was 60,179. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. He has found the way through. Gattuso. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. No way through there. Pele being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Thuram.
That's Romario. He's got away. Pele. That's Busquets. Pele does have his name on the score sheet, of course. Gattuso. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And it's Nedved. And this is Ronaldo. It's a quick ball upfield. Now it's Romario. Oh, that's fabulous. Looking for the run. Thinks about the shot. And the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Pele clearly thought he had the beating of the keeper. That was lovely, that. He's shifting through the gears here. Eto! And for a moment, time stood still. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. He gets 2 big. added minutes has been indicated. Their attempt, just the wrong outcome. Pele. And that's at the end. Arsenal can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to. അവിടെ ടൂറാ ഈ സമയത്ത് ടൂറ് വരൂ. ഇന്നലെ കളിച്ചാൽ മതി, മിന്നാന്നേ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ മിന്നാന്നേ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. They've got underway here pretty promptly. Now it's Mbappe. Pass is coming off in quick succession here. Threads one in. Well, there's the clearance. Tries to pass it through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Pass somewhat off target. Well, he was clearly disappointed with that pass.
they should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Nice sequence of passes. Mbappe! അൻപേട്ട ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona still without a single shot on target. കള്ളാറാത്തിലൊന്നും ഉള്ളോട്ടിട്ട് കൊടുക്കേ. ഇത് ഫിനോമിനൽ പാസ്സുള്ള സാധനം ഇല്ലേ? Mateus. ഇത് ഉപയോഗിക്കല്ലേ പച്ചക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണല്ല. റിസോർട്ട് വാങ്ങിയ സാധനം അതൊക്കെ. Romario. And it's Eto. Seedorf. The ball is loose and the chase is on. Great chance! And he was there to get a vital touch. Romario is offering a right smile there. Barcelona with the corner, there first. Pele plays it short. Opts to play it, and the shot! Oh, it's come off the upright. And now they can spring out of defence. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pele, India looking to pass their way through. He's gone for goal! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. And now a sudden chance to counter. That has not gone well. Busquets. Baresi gets a foot in here. Oh, this looks sharp. India finding their passes. There will be 1 minute added time. Romario. Looking for options for movement. He's onside. Oh, shooting chance! It's in! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. And that is going to be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Any strong opinions on the first half? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Barcelona leading 1-0 at the break. വരാത്തെ Substitution on the field. Number 11, Pele. Number 2, so off we go once more. Baresi. Coming on the field. A solitary goal. That has been the crucial difference. Number 19, Van Dijk. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, that's superb. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Vieira. Barcelona do have a chance to counter here. Mateus. Now it's Pele. Now it's Eto. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed.
picked out brilliantly, and he's decent chance! It's in! And this is getting better and better. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Maldini eases him off the ball. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Good running, strong and purposeful. It's Pele! up to 65. തോറ്റോ പിക്കുന്നറെ നമുക്ക് തോറ്റോ Really looked as though ഞാന് he had chosen ഒരു ടൂറാ correctly കളിക്കണേ then, and yet we quickly ടൂറിൽ realised he hadn't. ഞാന് എന്താ പറയാ ജയിക്ക സമനില്ല ജയിക്ക സമനില്ല ശ്ശെ. Substitution on the field. Number 8. Barcelona have their second corner now. Number 10. Mbappe. Number 26. Johan Cruyff. Coming on the Pele field. goes short. Number 18. Isak. Played in by Eto'o. Number 21. Last-ditch defending, but that'll do. Number 14. That'll be a throw. Defending was strong and firm. Seedorf. Oh, this is a very good run. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Isak. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Pele. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Ahead by 2 and just about into the home straight. Scholes. That has been cut short. And it's Seedorf. Seedorf going full tilt down the left. നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഓപ്പോണൻസിനും ആണ് എടാ ഓപ്പോണന്റ് വരുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലടാ വലിയ വലിയ ഓപ്പോണന്റ് വരണേ Barcelona clearly now in lead preservation mode. No, not quite on the same wavelength. Busquets is the team's great visionary. Romario. Vieira. Bumps him off it and wins back the ball. നല്ല And ഓപ്പോണന്റ് that വരണേ will be it. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done.
റവന്നാണ് Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. So it's away we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I really like the look of Marino here, Peter, because he's such an effective shield in front of the defence, and his main role will be to quash any threats from midfield. He'll then be looking to quickly get his team on the front foot, picking out those killer passes, which leads to so many chances. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Picked out It's Pele! He's scored! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. And now they can clear their lines. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's picked his way through. He's having a shot! Oh, nearly, but not quite. Arsenal with the corner, they're first. Pele goes short. And that's played in. Shoots! It's anyone's ball now. Oh, he's been caught napping. Decent chance! It's there! Again, in a trice, and they are soaring! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that. But he's had a shot! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Arsenal have their second corner now. And now a sudden chance to counter. I think that's offside. Yes, it is. Saliba. He's had a fair tumble under that challenge. ഒരു എസ് മാച്ച് ഞാൻ കേട്ടോ അതോ രണ്ടാം പ്രൈസ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പിന്നെ ആർസണൽ പിന്നെ കളിച്ചു 11:30 ശേഷം ഫ്രണ്ട്ലി. He's had it taken off him. Vieira tries making a foray down the right. ഓ
And it's Seedorf. Seedorf! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Has a look and plays it forward. Threads one in, and he's in on goal, and the shot! Relentless! Just relentless! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. And already we're underway here. Now it's Forlan. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Eto'o, and it's Seedorf. Great vision. Great ball if he can get... And he shoots! Goal! Arsenal!
ലോല എനിക്ക് ലോസ് ഇല്ലടാ ലോല, എനിക്ക് ലോസ് ഇല്ല. പ്രോ ആൻഡ് വിന്ന്. ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ആസ്ലി വിന്ന. 108 അങ്ങനെ എത്തിയടാ ഒട്ടകം. 108 എത്തി. 108. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, NGT ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കളിച്ചു. Arsenal have fired themselves in front. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And here's Azar. Forlan is onto this. Well, now it's a race for the ball. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And he's intervened well there. And here's Forlan, and here's Azar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. 4-9 ഇന്നലെ ആയിരുന്നത്. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു 4-9. ഇപ്പൊ കണ്ണ്. And that's put paid to a promising move. That's a lovely neat pass. Seedorf. That is a brilliant interception. Darren Fletcher can see things others simply cannot. Now this could be a chance. And he's managed to get rid. Arsenal looking to go into the break, 1-0 up. And it's Seedorf. Now it's Eto'o. That's a super give and go. Oh no, this does not look good. Can he finish? ഇതൊക്കെ ഓപ്പണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കളി ജയിക്കായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്. There's the goal they've been looking for. നീ പോയിക്കോടാ, ഇതിന് പോട്. Was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, my sympathies go to the keeper who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. തമ്പുരാട്ടി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നു, പിന്നെ വന്നില്ല. ഒരിക്കൽ വന്നായിരുന്നു, പിന്നെ വന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെയാ പോയെ? തമ്പുരാട്ടിനെ കൊണ്ട് അടങ്ങാറ് മെമ്പറെ ഇൻഫാസേ ഏതാടാ, എന്തിനാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ ടൂറ്? ടൂർ കളിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ടൈമാണല്ലേ. നിങ്ങളൊക്കെ ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റേ ഓപ്പണാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുമില്ല, ഞാൻ ബ്ലോക്കാക്കി. ഇല്ലില്ല, ഓളി ഇൻസ്റ്റ ഇതാക്കിന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്താ പറയുക, ഓളെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ ആണ്, അപ്പോൾ ഇനി ഇൻസ്റ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫുള്ള് സ്ട്രിക്റ്റാന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ. പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ നന്ദി, യൂട്യൂബ് മാത്രം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കാണണേ. അരുണേ 4.9K ആയി. ഞാൻ പറയണ്ട എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കേട്ടാ, കാണുന്നില്ലേ? ഇത് നമ്മളിന്നെ വേറെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല. നമ്മളെ പോയിന്റൊക്കെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ആക്കണം, വേറെ പോയിന്റൊക്കെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ആക്കണം. ഒട്ടകം മീസ് അവിടെ ഒന്ന് പോടാ, എന്തിനാ ഈ ടൈം കളയണേ? എന്നൊക്കെ ഇനി പോട്. ഫസ്റ്റ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാണ് ഒട്ടകം തെളിയിച്ചിരിക്കണം. ഛേ, ഇവരൊക്കെ എന്തിനീ കളിക്കണേ? അവിടെ കളിക്കും നമ്മള് 11:30 ശേഷം ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. അരുണേ 11:30 ശേഷം ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ഒട്ടകാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. വാണ കേസായാലോടെ ഇത്. ഇവനെന്തീ കളിക്കണേ? ഇവര് ഫോർഫിറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇല്ലേ? You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. And we've reached half time.
Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Arsenal go in at half-time on a comfortable two-goal cushion. ഞാൻ ഹാഫ് വെയിറ്റ് ആക്കുക, അതെ ഹാഫ് വെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ബോൾ ഗെയിം കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ വേക്കിലൂടെ ഗോൾ കീപ്പർ ടൈമിൽ ബോൾ നോക്കാം. ഗോളൊന്നും അടിക്കണ്ട, ഗോൾ അടിച്ചാൽ ടീം കുറേ പോകും. ഇതത്തെ ഇനി ബാക്കിൽ വെച്ച് പാസിട്ട് കളിക്കാം. ഓള് നമ്മളെ ഗെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് ടീം പോകില്ല. ഈ 1 മണിക്കൂർ കൂടുള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പരമാവധി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുഷാണ്. പക്ഷെ ഇത് നടക്കണില്ല, അത് വെട്ടി കേസായിരിക്കും. And the action is back on the way. Seedorf. That's Busquets. Costa Curta. Here's a perfect combination of brain and brawn. Van Dijk. എന്റെ സമയം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കളിക്കാം. Now Costa Curta. എന്റെ സമയം കളയുന്നതല്ലേ, Thuram. എന്റെ സമയം കളയുന്നതല്ലേ ഞാൻ കളിക്കണ്ട. Maldini. Arsenal are 2 up early in the second half. Now Costa Curta. Costa Curta. But it's Thuram. To Maldini. Oh, terrible pass. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Arsenal there first. ഒട്ടകം അൻഫാസ് പ്രാക്ടീസ് എന്താ, ബാക്ക് പാസ് ആണ്. It's a mighty effort. ബാക്ക് പാസ് ആണ് അൻഫാസിന്റെ പ്രാക്ടീസ്. And oh, he's got that completely wrong. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. തോന്നി അൻഫാസ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയണം. അൻഫാസേ സത്യാണോ? എന്നാ ബാക്ക് പാസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ? It's good pressure, good intensity. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force. Tactics ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ നയച്ചം എന്ന് പറയണം. Just about up to 75 minutes. And this is Romario. Oh, lovely feed. He is such a good mover. He is through here. Romario! Oh, it looked like 3-0 for sure. Romario is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. Hello, this is it. I think those reactions say it all. He didn't wait for the support and the chances gone a-begging. And now a sudden chance to counter. Adams cuts out the pass. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Arsenal can consider themselves just about safe now.
Turan, the man that is tenacity personified. Pele. And the assistant referee has his flag raised for offside. മിക്കവാറില്ലേ ഇവരോടാ പോയി പോയി മിക്കവാറും യുവലോസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തും. യുവലോസം അങ്ങനെ വരും നോക്കട്ടെ. തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Well, what a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. A big hello to everyone. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. And he's had a hit! Off the post! Well, he got rid because he was under pressure. And here's Romario. That's a shade optimistic. And he can clear it away. Costa Curta looking to play him in. Pele gets into a good position. And there's the shot! ഗോൾ കീപ്പറാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച റഫറിയാന്ന്. അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ? Credit for his willingness to make those runs. ഞാൻ വിചാരിച്ച റഫറിയാത്. Have an option with him. Arsenal with the corner, there first. And it's been taken short. Elects to... Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Pele. Arsenal are looking to go forward now. So it's going to be another corner. Corner number 2 then. Played in with purpose. And that has been... Tries from a long way out. Here we go, but off target. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least.
Rafinha. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Pele. Your impression so far, Jim? Arsenal have definitely started much the stronger. They're far more creative. Busquets. Now it's Pele. Oh, what a ball! And the finish! Opponent scored at Purdy. Opponent നമ്മൾ scored at Purdy. ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൻസ് കളിക്കുന്നത്. Executed with deadly efficiency. Look, if you want to be Squad fair വന്നതിനെ മേലെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് വലിയ ഡിഫൻസ് that's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposite. Tries a shot! Paseo. Vieira can see things others simply cannot. Now, can they get him away? Well timed, excellent interception. Aim forwards. And it's Seedorf. Arsenal really should be happy to let this half run out now and go. That's pretty clear. It is a foul. It is coming. The referee's come over. It's a red card. Well, no question, Jim. The referee has seen that as a professional foul. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. Substitution for Arsenal. Number 6. Mbappe പണിപാളിയല്ലോ. charge of the dead ball. On the field. പണിപാളി. This an opportunity to play level. Calafiori. Neto, give him the lift of his goal. Nicely weighted ball. And he welcomes it in. Oh, shooting chance! And it's in! Famous for the They Bro are really moves the touring best here, in and Efootball. they have Efootball extended best their kick is lead in chemical the blink of an eye. and Wanderers. There was to be only one outcome. Well, how cool was that? Chemical is He was best, one almost of the teasing the best. keeper then. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Wanderers is good. Great defending, വേറെ strong and ആരുള്ളത്? determined. ഒട്ടകം ആരാളുള്ളത്? Here's ആരും വലിയ Mbappe. പറയാൻ മാത്രമില്ലല്ലോ. Nicely shaped ball. Can he latch on to this? He's shifting through the gears here. It's a good-looking delivery. That's just playing it safe and simple. നമ്മളെ സീഡ് പോയാലോ അടുത്ത കളി എന്ത് Here's the end ചെയ്യും? of the first half. What have we learned from the first 45 minutes? കളി എന്താക്കും? Arsenal really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Arsenal in control at half-time, 2-0. And we are already promptly back underway. Cross is blocked, and that's a corner. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Quality ball. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Romario had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Arsenal with this 2-goal lead, they're certainly looking much the more assured side.
Danger averted for now. 60,810. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Turan looking to provide the solidity his team so need. Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. Kochu. That's a nicely shaped ball. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. And this is Eto'o. He's found a way through. And this is Pele. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Yeah, very careless, and I leave it at that. In with the challenge. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's running through. No outsmarting him this time. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Romario. Oh, there's a probing ball. Oh, well played, well sorted out. Just 5 minutes left. Pele gets through on his own. He's had a shot! Relentless! Just relentless! And with that, he becomes a member of the exclusive 300 Club. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered through. റിക്കോയായിട്ട് മാച്ച് കളിച്ചല്ലോ. റിക്കോയായിട്ട് മാച്ച് കളിച്ച് തോറ്റ്. റിക്കോയായിട്ട് കളിച്ച് തോറ്റ്. നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ലാഗ് കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എംബർ വന്നിട്ട് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞേ? എംബർ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ തമ്പുരാട്ടി വന്നോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ തമ്പുരാട്ടി വന്ന്. അങ്ങനെ വെറുപ്പിച്ചല്ല പോയേ എല്ലാരെയും. കാര്യം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇനി ഒന്നും പറയാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പോയോണ്ട് ആർക്കും പിടിച്ചില്ല. ഗുഡോ പോരാ പോരാ എന്നാ ആർക്കും പേടിക്കണ്ട. എന്തേ എല്ലാം ഇനി എടപ്പോത് മൂപ്പര് വന്നേമാണ് ചോദിച്ചത്. തമ്പുരാട്ടി വന്നോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്കെയിലടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മൂപ്പരൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ?
ഇയാൾ ഇതൊന്നും പറയാണ്ട് പോയില്ലേ, അതിലെല്ലാരും ഉണ്ടായി. ഇത് ഒന്നും മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതിലാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായത്. നോക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. വേണ്ടാന്ന് എന്തുണ്ട് മൂടൊക്കെ? Welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. മനസ്സിലായോ? നമ്മള് വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമല്ലോ. ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയണം. എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മള് നീ പറയുമ്പോഴേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ. ഒരാൾക്ക് It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. The action has already started. എന്താ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം, പക്ഷെ ഒന്നും മറുപടി ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Looking for the run. And the pass is intercepted. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. It's a lovely, neat pass. Tries to play it through. Oh, that looks a cracking ball. Vieira is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, this is Eto'o. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Bro, your source of income. നല്ല source of income പണിക്കൊണ്ടാ. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? This certainly looks advertising well within shooting range. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞ, ഞാൻ മൂപ്പര കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് പോണേ, എന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് പോയി എന്ത് കാര്യം? Arsenal with their first മൂപ്പരുള്ള കാര്യം ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു side actually. Drilled in low. That's just playing it safe and simple. Vieira conjures time and space where few can. Vieira. Arsenal have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. And he's managed to get free. The ball goes in. Vieira. Costa Curta cuts out the pass. Seedorf. Marquinhos with the challenge, and he has given away a free kick. And he's going to have his name taken. Bro, വർത്ത് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ്? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വർത്ത് കുറയുണ്ടടാ, കുറയുണ്ട്. 10-40 ഉണ്ട്. ഉണ്ടാവും. Maldini. And it's from Mario. Goes down, but nothing given. This is the time you need that pace. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Belletti. To Thuram, chooses to go cross-field. That's a cracking pass to stretch the opposition. Maldini. And it's Rijkaard. And here's Suarez. It's Luis Suarez! There is the genius of Luis Suarez! Oh,
was a brilliant way to more or less bring this first half to a close, and you can only applaud such a fabulous goal to separate these two teams, and from a player we should never really doubt. Calm, composed, confident. What a super goal. It's a mighty effort. He's got a goal. And they're at it again in double quick time. And the whistle goes for half time. ഞാൻ പോണൂച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാൻഡേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പോണൂച്ച് വന്ന് കളിക്കും. Pretty hard for them to pick themselves up from here. There's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Departure times from all local major stations. ഞാൻ മൂന്നടിക്കാൻ എന്റെ ഗെയിമിൽ ബോള് നിക്കണില്ലടാ. ഞാൻ പോണൂച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനുള്ള റെഡ് വാങ്ങി കളിയുടെ തീർന്നു. Whistle goes and we start the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Out towards the flank. Kessier. He's going for goal. That wasn't far away. Back pass that is my mistake. Mistake on the goal. To find that bottom corner. ഞാൻ പ്രഷർ പോലും ചെയ്യണില്ലേ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയാലും എൻ്റെ ഡിഫൻസ് മിസ്സാണ്. That looks a decent ball. Oh, he's managed to get himself offside. ടാസ്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Eto is being harried and hassled. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Kessier has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, it's played into the area. The attendance for this match was out for a goal kick. ലോല എനിക്ക് റാങ്ക് വന്നോ പടാനക്ക് ഞാൻ തോറ്റടാ. Maldini gathers from the goal kick. ഒന്ന് പാസ് കണക്ട് ആയി കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും. പാസ് കണക്ട് ആയി കൊടുക്കേ. Maldini. Now it's Cruyff. He has found the way through. It's a good-looking delivery. Tries a shot! Just cruising! They are cruising! And the lead is extended still further. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, so often it comes down to that quality on the final pass. And we've got it here, Peter. The defense might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Oh, well played, well sorted out. Vieira. Almost 75 minutes on the clock now. Crosses it in. A header! Great കുറച്ചുകൂടി അത്രക്ക് നല്ല കാലം വെച്ച് ഹെഡ് കുത്താം. Exactly what's required when on the counter attack. In with the challenge. കാലിനെ കൊണ്ട് അടിച്ചാ പോരാ ഗോളൊക്കെ. എടാ ഒരാണ്ട് മൂന്ന് ഗോൾ അടിച്ചില്ലേ, ഇനി ലാഗൊക്കെ വരും. Brilliant interception. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Knocks it into space. Just 5 minutes remaining now. Cruyff. Vieira. Romario. Couldn't squeeze it through. 2 added minutes has been clear to see that he is not at all happy. Shot, surely! ഡിഫൻസ് ഇല്ലല്ലോ, അതല്ല പ്രശ്നം. Catching them now.
One sweeping move. Added time is up, and there goes the whistle. Arsenal cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling. മാക്സിമം 3 കളി കളിക്കാൻ കഴിയും, അതാ പ്രശ്നം. ഞാൻ മറ്റേ എടാ വിട് സ്കെയിലടി പോയില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല, പണങ്ങിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. ഞാൻ എംപയറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു, എംപയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓളെ എന്നോട് തന്നെ പണിക്കൊണ്ട ആവശ്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്താ കാണിച്ചവാ തോറ്റു, നല്ല അടപടലായിട്ട് 4 ഗോളിനാണ് തോറ്റേക്കണേ. ഓ ബില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗുഡ് ഗെയിം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. A passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. And as you can see, we've already started here. Now it's Gabriel Jesus. Pele looking to penetrate opposition lines. Maldini kept his eye on it, and he's there. Now it's Eto'o. Pele, he's through, now is he in? It's Pele! Okay, bhaiya. Oh, terrific save from the keeper. Pele really must be thinking what he has to do to score there. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Pele with the short one. Drilled in. Romario! It's loose now and they want to get it back. And that has been cleared. So we're still where we started right now. And it's Seedorf. Romario! മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരേ ഷോട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഗോളിക്ക് വിട്ടടിച്ചു. Now it's Pele. Pele going face to face with his great rival. Saka. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Rice. He steps in, and that's the end of that. Now it's Pele. Oh, that is a nice touch. It's Pele! Didn't do an awful lot.
Arsenal have their second corner now. And it's hoisted clear. In he goes again! Pele engages and forces him off the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Rice. Saka. Oh, easy pickings there. Pele. ഓടൂല എട്ടത് ഓടൂല 30 And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Stood up well to him there. 5 minutes till the break. Romario going about things with real menace. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That has been cut short. 1 minute added time. And reclaimed it in a trice. And here's Eto'o. Eto'o! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. കളിക്കണില്ല ഞാൻ കളിക്കണില്ല The കളിക്കണേ final ഇല്ല action of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but Yeah. as the whistle blows, we remain where we started. Plenty And we for come both to you managers now to with mull a over quick here. request for support for What do you think we're up to after 45 minutes? ഏതാടാ Well, ഗോൾ I think കീപ്പർ from the ഇത് manager's viewpoint, ഇവനൊക്കെ ആരാ Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at ഞാൻ least be അടിച്ചിരിക്കും happy at the way they've contained the opposition so far. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. അടിച്ചിരിക്കുന്നു അടിച്ചിരിക്കും Here we go again. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. that is not foul again not foul എടാ ഫോൾ ഇല്ലടാ Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Thuram. Now Costa Curta. And he cuts out the supply. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച കളിയേക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച കളിയേക്കും Thuram. Now it's Gabriel Jesus. And he's managed to get free. Gabriel Jesus unable to make it happen for all his good intentions. Pele. Now it's from Romario! And somehow it stayed out. The attendance for this match was 60,179. Well, this is certainly a game where the scoreline does not reflect the action. How it has stayed 0-0, nobody can quite understand. And he welcomes it in. It's shot at goal! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Substitution for Arsenal, number 2, Seedorf. Coming on to replace him is number 15, Eze. And he gets rid in a hurry. Arsenal are looking to go forward now. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And let's a look and place it forward. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Arsenal have turned up with a human blockade. This is top defence. Now it's Pele. They've got a corner here. So, third corner of the game.
They've played it short. And this is from Mario. Great ball, and he's in here. Oh, it's come loose. And that is expertly dealt with. And he's quick to get it clear again. Costa Curta. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Arsenal with a chance to counter-attack now. Romario! Romario! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 4 coming up here. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Showing great feet there. Not the most accurate pass. Vieira. Busquets. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Gabriel deals with that comfortably. എടാ എനിക്കറിയില്ലടാ ഞാനിത് എങ്ങനെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടേ. Oh, well played. Added time is on, and there goes the whistle. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. Inevitable. So what do you take away from it all, Jim? ലോസായി ഇത് ഓപ്പണന്റ് ശോക ഓപ്പണന്റ് ആണ് ഈ പ്രശ്നം വരണേ. അടിക്കുമ്പോ ഡിലേ, പാസിംഗ് ഡിലേ, ഇതൊക്കെ വളരെ ശോകമായിട്ട് വരണേ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. We have already started here. Romario showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X-factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required.
which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. And he's been shifted off it. Now it's Romario. That's good running with the ball. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. And Cruyff! And that is wildly off target. I think that's just more proof that this team is സത്യടാ very പിന്നെ comfortable സത്യം playing on the break. ലാഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണ ലാഗ്. പിന്നെ ജയിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയ ഓപ്പണിനും ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചെറിയ ഓപ്പൺ വരുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. നെറ്റാണെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയാ, 4 കട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ലാഗാണ് മരണ ലാഗ്. അയ്യോ ഏതാ പാസ്, ഇനോമിനൽ പാസിന് മുണ്ടി. Yet able to find the net. Busquets. Seedorf. Brilliantly cut out. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got Platini! Well, he got rid because he was under pressure. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Shevchenko. Now it's Platini. Just needs a little bit of fine-tuning. Messi. Saliba was in no mood for any of that. He is through here. Shevchenko. Real chance here. അടിപൊളിയല്ലേ, അടിപൊളിയിലിത്. Potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And we've reached half-time. ആടോ ഇത് ഫിക്സ് ബാക്ക് വെച്ച പോലെ ഉള്ളത്. That first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we're underway again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Delivers with whip. He's had a fair tumble under that challenge. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. He's gone for goal! And that is doing no ഞാനിപ്പോ harm 100 at all. കയറിയതാ, That was really good pressure. 85 കയറിയതാ. Enough to put ആണ് him off അവസ്ഥ. in the end. Not the best distribution from the keeper. Great vision. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ഇവിടുന്ന് That's a കുത്തണം cracking ഓടുന്നു. ball, too quick for defence and keeper. 61,052. എന്ത് ചെയ്യും? Quality ball. Messi. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Platini. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Eto'o. So, Jim, what are you thinking?
Arsenal are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. That's good pressing. It's really Really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly... He's had a shot! Substitution for Arsenal. Number 20. And we have our very first corner. Number 9, Platini. Number 14, Johan Cruyff. Rises! Number 6, He should have put that one away. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. Number 18, Nedved. Number 13, Yukres. Number 22. Can he get on the end of this? Chance, surely! Taking place. Oh, and that should have been two. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Corner number 2 then. And the goalkeeper's got a good palm to that. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And here's Eze. And this is Ronaldo. Messi. Oh, that was vital. That's going to go a long way. Looking for options for movement. Courtois gets his hands on it, and the danger is averted. There will be Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Aimed in towards the centre. That has been knocked clear. And that is that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുഭം ശുഭം ശുഭം. അന്ന് വെറുതെ ഉള്ള കളി, വെറുതെ തന്നെ സമയം വെറുതെ കളിയാ. 5 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കളിയാ. 7 മുതൽ 8:30 9:30 10:30 11 4 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്ന് കളിയാ. ഓപ്പണന്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓപ്പണന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പ്ലെയർ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യേണ്ട ബോളാണ് അവിടെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് മൂപ്പരെടുത്ത് ഓടിയത്. രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ട ഒരു പ്ലെയറെ കിട്ടണം, 2 മണിക്കൂർ കണ്ട ഒരു പ്ലെയറെ കിട്ടുക. ആ പ്ലെയറെ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഊള് പോലത്തെ കളി. ഇപ്പോൾ പോയിന്റെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ, പെട്ടെന്ന് നിർത്തി പോകണമെങ്കിൽ. ഈ ഗെയിം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ഈ ഗെയിം നിന്നു. സത്യം അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഇതാക്കിയിട്ട് തന്നാൽ മതിടാ. കൊറേ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് നടക്കണേ.
അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ പോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് സിക്സ്. നേരത്തെ കളി കണ്ടില്ലേ, 10-11 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് 8 സേവാ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London Ball 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. If you're just joining us, we are already underway. Now it's Pele. Oh, and that is really good tenacity. കള്ളന്മാരല്ലടാ, പക്ഷെ അവര് അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ And we 10 have കാര്യമില്ല, our very first corner. ഫുട്ബോളല്ലേ, റിയൽ പോലെ ആക്കിക്കളഞ്ഞവൻ. Pele plays it short. Played in deep. റൊണാൾഡോ ഇവിടെ, Last ditch Ronaldo defending, but ഇവിടെ. that'll do. Arsenal have the chance to go the other way. Now it's Huh? Luis Suarez. എന്താ And this is Eto'o. Tries to pass it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he റൊണാൾഡോ made. ഇറക്കില്ലേ? Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Seedorf stood his ground strongly. Pele. Now it's Romario. Romario. He's shifting through the gears here. Big header. Goal! Arsenal! വർക്കൗട്ട് കിട്ടിയത് ഇവന്റെ 102 റാങ്ക്. എടാ മറ്റേ കുറ്റി ചെയ്യാണ്ട് പറ്റത്തില്ലടാ, കാരണം അത്രക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിങ് വരണേ. കാരണം ഓപ്പോണന്റ് ബേസ് ജിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബേസ് ജിക്ക് ഇല്ലേ, മരണസേവ്. നമ്മളടിക്കുന്ന ഗോളൊന്നും കേൾക്കില്ല, 90-100 ഫിനിഷിങ്ങൾ നമ്മളെ അടിക്കുന്ന ഗോളൊന്നും കേൾക്കില്ല. മൂപ്പര് എന്താ പറയുക, ഓപ്പോണന്റ് ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോൾ കേൾക്കും. അങ്ങനെ കുണാപ്പന് ഫിനോമിയൻസ് പാസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പാസ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. Control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. That is a You put it charming in a- tackle, but apparently nothing wrong with ഗോളി it. ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുള്ളൂ, മതി. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Eto'o. It looks as though the ref has given a penalty. He has. ഏതാണ് ഈ And that കുണാപ്പ് is a റെഫറിയടാ? huge moment in the context of the game. Arsenal on the spot for parity. അമ്മായി He has spurned it. Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I ഞാൻ didn't ഷോൾഡർ like the പുഷ് way he ചെയ്തതാ, walked into that. ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്തതാ, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ പുഷ്, അത് മനസ്സിലായോ ആഫീസേ, അത് കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ പുഷാ. Seedorf conjures time and അതിപ്പോ space പ്ലെയർ where few കറക്റ്റ് can. എണ്ണത്തിലുള്ളത്, അത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ Looking to പറ്റത്തില്ല. go into the break, 1-0 up. Aims beyond the defence. Oh, great feet. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ബോൾ മിസ്സാക്കണേ? ഇതൊക്കെ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ? He's in a great position here. Deftly പ്രഷർ away. ചെയ്യാണ്ട് ബോൾ മിസ്സാക്കണേ? Arsenal have got it back and they'll have another go. Seedorf looking to get on the end of this. Lam with the slide tackle there. And that has earned a reprieve for the time being. And he's decided to go for it. There will be 1 minute at a time. ആടാ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് വേറെ ചെയ്യാ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ആ സിറ്റുവേഷൻ നീ എന്താ I think ചെയ്യാത്? he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely ടാക്കിൾ so ചെയ്താലേ far. Just പെനാൽറ്റി, the one goal ഷോൾഡർ it പുഷ് is, ചെയ്യാതെ and പെനാൽറ്റി. it's ഞാൻ all വേറെ still very കാർഡ് much ചെയ്യാ. up for grabs. Just a quick announcement. Reflections on the exciting one first too. half. We're about to Well, it's announce obvious, today's Peter, lottery that this numbers. team Please was watch set the up screen to if you play have on a the ticket. break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Arsenal are 1-0 up at half-time, and it's all to play for.
And we are already promptly back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Vieira, the man synonymous with solidity. Opts for safety. And here's Romario. Applies the finish! Romario is fouled. Just a talking to, I think. Yes, it is. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കാനുള്ള പ്ലെയർ ആരും ഇല്ല. He'll fancy himself from here. So, a genuine chance to increase the lead. Who's going to be first to this? Suarez takes control of it and he's on the move. Lovely pass, but can he get there? Decent chance! It's in! They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. The attendance for this match was And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Conte. Vieira. Cantona. Now it's Eto'o. He's in a good position. Cantona! And he has kicked it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Romario looking to penetrate opposition lines. Kvaratskhelia. Arsenal with a chance to counter-attack now. Excellent challenge there, uncompromising. That pass surprised everyone, and not in a good way. If we're going to get a winner, it's got to come now. Shot could be on. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to Let's maintain down the the end. energy and dynamism until the very എൻ്റെ end. റൊണാൾഡോ അല്ലേ? Well, the idea was a good one. The execution of What? it, not Bro. quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And here's Cantona. Just 5 minutes remaining now. Well, that might be Order. that, Peter. Maybe both sides just going to ഇത് have to കുറച്ച് settle for the മുന്നോട്ടേക്ക് draw പാസ് now. കൊടുക്കും. ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാസ്സാണ്. And this is Romario. And he welcomes it There in. will be 1 minute added time. And they're quick to get it back. Arsenal finding their... And that's that. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. എടാ ഞാൻ ആ ഗോള് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറയല, ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തതൊക്കെ പായാന്ന്. സത്യം പറയല, ടാക്കിൾ അനാവശ്യം ചെയ്ത പാസ് ടാക്കിൾ ചെയ്ത നോർമലി കളിക്കട്ടെ.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a ഞാനും big hello to everyone. ഏകദേശം ആയി ഇത് ഫുള്ള് ക്രോസ് പാമിങ് And the mood is നല്ല cross boisterous. bounding. It is a അതിനെ perfect പറ്റി കാര്യമില്ല. ambience That for is the central characters who base player ആണ് are ready വന്നേക്കുന്നത്. now to perform. If you're just joining us, we are already underway. What do you think about the formation here, Jim? Yeah, Peter, and I would say that this setup is probably mostly geared to the front three. I think keeping them busy with chances is obviously a responsibility for everyone else in the team, so the midfield four in particular are... Oh, shooting chance! നല്ല ഓപ്പണന്റ് വന്നേക്കുന്നത്. Lingered over it, and the chance to counter had gone. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and much more decisive. And that's been won straight back. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable. Great chance! നല്ല ഓപ്പണന്റാ. തുറാബ് A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So the game's first significant moment, and it's come... Tries a shot! Vieira. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Romario tries making a foray down the right. Mateus. And it's Hullet. Now it's Eto'o. And here's Cristiano Ronaldo. Vieira. Oh, this looks sharp. If they want to counter, they could do with more speed. Well, that looks a decent ball. That's a good ball. And he shoots! It's in! And they're at it again in double quick time. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Vieira. Now it's Pele, and this is Eto'o. Now it's Eze. Takes a shot! Now that is commitment to the ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഒക്കെ cause. കണ്ടോ? വ്ളോഗൊക്കെ കണ്ടോ? പെപ്പന്റെ Arsenal with the corner. നമുക്കും ഉണ്ട് മോനെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാര്. They've played it short. Now this is Romario. It's a foul, it's in the box, it's a penalty. Arsenal presented with a golden opportunity here. Dealing with the pressure. Not much more than a formality. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. Arsenal get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Cristiano Ronaldo! And that has earned a few nods of approval from the bench. Nice player. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Oh, smashing header! ഭാഗ്യം മോനെ ഓട്ടം വീണില്ല. എനിക്ക് ഓട്ടം വീകലുണ്ടായിരുന്നു, ഇതില്ല. And here's Vieira. Pull it. And this is Eto'o.
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Added time. Arsenal looking to pass their way through. Pull it. Good, strong midfield running here. Referee has just said play on. Half-time whistle goes. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Hello, attendees. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Substitution in progress. Whistle goes, and we start the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Hullet. Picked out brilliantly. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. In with the challenge. So, can they find a way to turn round this deficit? Now it's Hullet. Plenty to aim at here. Hullet! And that would have been some goal. Well, that's a great chance from a really swashbuckling run. His manager will be wanting more of that. Now it's Romario. Tries to pass it through. Delivers with wit. Chance! Sticks it away! gift. Roaring back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The angle was unkind, but he has hit the spot. Of course, there's a question mark over the keeper on his near post there, but it was such a clever finish to spot the gap and find it. This has become one superb game of football. Well, I'd happily watch this every week. It's Eto! It's loose, and there's a race. Oh, he's been caught napping. Decent chance! Vieira. Oh, he's taken out. That'll be a foul. chance Like a final warning, still no card. Roberto Carlos. Roberto Carlos proves just a little bit too strong. Eze. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And it's Vieira. Passes coming off in quick succession here. Ronaldo is fouled. There could be trouble here. gift Keeping his cards in his pocket. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? He's having a good look here. Well, I think the technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. Oh, this is a great position. Saliba kept his eye on it, and he's there. He has found the way through. So much time and space here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That is a brilliant interception.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. He's picked his way through. Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty. Penalty. Arsenal have been handed a game-changing chance. അറിയില്ല അത് എടുത്തേക്ക് അടിക്കൂ. നേരെ അടിച്ച സേവ് വരും. ഞാനടിക്കാം. Substitution for Arsenal, number 15. This to complete the turnaround. Ronaldo. Number 4, Hullet. Number 18, Eto'o. Number 7, pulls off a sensational save. coming on the Wait. field, number And that's a 23. poor pen. It really wasn't a confident penalty, Yes, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. Number 10. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Can he finish? So nearly the total turnaround. They simply ran out of time. It has ended all square. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. Pele voted man of the match, and deservedly so. So what do you take away from it all, Jim? Listen, the more this game went on... നാളെ പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ശേ, ഒരു മിനിറ്റടാ, ഇന്ന് ഇപ്പൊ വരെ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. മുംബൈ 36ടാ. മുംബൈ 36, ലോലൻ 59. മക്ക് 106. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് വെച്ചിട്ടാ, 5 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ.
ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ എന്താകാനടാ, എന്താകാന്? ഞാൻ കണ്ട് 59 ഹലോ അല്ല 59. ശ്ശെ, 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 ശ്ശെ. 167. എടാ ഇവന് 23 ഇട്ടറാ. ഞാനിവന് ഇന്നലെ കളിച്ചിട്ട് സമനിലയായിരുന്നു. ഈ ചങ്ങായി ഈ ചങ്ങായി ഇന്നലെ എൻ്റെ കളിച്ച് സമനിലയായിരുന്നു. ഓന് 23 ചെറിയ സ്കോഡും വെച്ചിട്ട് ഇതാ മൂപ്പര് സ്കോഡ് നോക്കിയേ ഇവിടെ. 16 ചങ്ങായി സ്കോഡ് നോക്കിയേ. ഈ സ്കോഡും വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് 23 നമ്മളെ അവസ്ഥ ചോദിക്കടാ അൻഫാസെ. നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഡാർക്കിപ്പോ 350. പിന്നെ പിന്നെ ടോംബോയ് 36. ചുക്കാപ്പ 59. ലോലൻ 59. ഇവിടെ ഈവന്റ് കളിച്ച ബാഡ്ജ് കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. വിസാടെ ബാഡ്ജ് കിട്ടത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അവരെ ഒഫീഷ്യൽ ഗെയിംസ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലോ? അവരെ ഒഫീഷ്യൽ മാച്ചിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. ടോപ്പ് 4 എത്തിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഫൈനലിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും പ്രൈസോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ അനാജ്. ലോല അനാജ് ഇതാടാ. അനാജ് ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ളേ? അനാജില്ല കളിക്കത്തില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. വിറ്റേ എത്ര കളി കളിച്ച്? 21 കളി. ആ ബാഡ്ജ് ലാസ്റ്റ് 4 ബാഡ്ജ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ്ജ് കിട്ടും. വക്കൂട്ടി 106 ഓ ഈ ആറാത്തിൽ എന്നെ തോപ്പിച്ചടാ. ഈ ആറാത്തില് ഇവനാണ് അന്യ നല്ല തോപ്പിച്ചേ. ബാഡ്ജ് കിട്ടത്തില്ലടാ. കിട്ടത്തില്ല. എടാ അത് കിട്ടത്തില്ല. അത് ഓൺലി റാങ്ക്ഡ് മാച്ച്. ഓൺലി റാങ്ക്ഡ് വെച്ച് കളിക്കട്ടെ. എനിക്കാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയാ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പൂരൻ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ എന്തൊരു രസം ഉണ്ടായെന്നറിയോ? ഇനി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പൂരങ്ങൾ കാണാം. പുഷാക്കട്ടെ. പുഷാക്കൽ നടക്കത്തില്ല. ഇത് വേണ്ട.
തള്ളക്കുളി സത്യം 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 ഇനി തള്ളക്കുളി കേൾക്കും. നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചടാ. അല്ല ജോസഫ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയെ. ഡിവിഷനാ പോരാ. സിക്കോയോ ഏതൊരു മങ്കിടി രാജ എന്താ പേര് മൂപ്പരെ? ഓപ്പണിച്ച് നിൽക്കണോ? പേടിപ്പിക്കല്ലേ. എന്തോ ഒരു പേര് അസലിവന്റ് 160 150 ഉള്ള ജോസഫെ. 4 കളി തോറ്റ് 18 കളി അങ്ങനെ ജയിച്ച്. ബാക്കിയൊക്കെ ഡ്രോയാ. ഡ്രോ. മങ്കി വൈഡി വെറുതെ സീക്കൊന്നൊക്കെ പറയാ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this രണ്ടാൾക്കും ഓപ്പോടന്റും കിട്ടുന്നുണ്ട്, എനിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അവസ്ഥയാ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. സ്മാർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള വേറും കളിയും വരും, അതാണ് പ്രശ്നം. So that's got things on the way. Well, this is a real privilege, Peter. There's an iconic number 10 below us. You refer, of course, to the great Zico. I do indeed. Arguably the best of his time, and while he thrived in the number 10 role, he could play in any offensive position on the pitch, really. We'll just sit back and enjoy him. Easy watch, Peter. Eto. Simply refused to be outdone there. Pele, and he's managed to get free, and he shoots! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And that is fabulous! A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Now that looks a decent ball. Shapes off the post. He's someone with real dynamite in his boots. He's on it. Can he get away? He's through. Now is he in? He's free. And the shot! And that has been clubbed away. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long count. Zico! He's scored! Barcelona are back in business. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Pele! Superb from Pele! Sumptuous finish, an absolute joy! And they get themselves in front!
calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Well, this is what we've been waiting for. ബ്രോ പാഡ് ആവറേജ് കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഞാൻ പാഡ് കൊടുത്ത്. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Zico is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough of the task, Peter, did he? എനക്കൊന്നുമില്ല, ആരും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. Has a look and plays it forward. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. And this is it. He's had a shot! It's off target and by quite a way. ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല, പാഡ് കൊടുത്തു, എന്നെ സത്യം. എടാ, ഇതാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ, അതെന്ത് സംഭവം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാ. അതെന്നെ ലേഖടാ. കൊടുത്തങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുണ്ടോ? കൊടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുണ്ടോ? Knocks it into space. Skillfully. അത് ഇവനെങ്ങനെ സീക്കോണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇരുന്നേ. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half time. ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിന്റെ പേര് സീക്കാണ് ഇരുന്നേ. And laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker. And a chance! It's resolute, and the keeper couldn't hold it. It's in! What remarkable powers of recovery! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇത് ലാഗ് കാരണത്താൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കണം ഇവിടെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. This is quite a നോക്ക്, battle. കീറിപ്പോട്. This is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal. മൂപ്പർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Danielson just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. മാട്ടാടാ. Thuram calmly anticipates. And it's from Mario. He can run onto that. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly. He rises! Oh, once he made the save, Satyam. it didn't take the keeper long to എന്റെ start ഫിനിഷിംഗ് കണ്ടോ? marking നീ his defence. എന്റെ പ്ലേസിൽ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന ഫിനിഷിംഗ് കണ്ടോ? ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. Messi going face to face with his great rival. Zico will not want to lose out here, not against this opponent. Zico driving, there's the shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Pele can see things others simply cannot. സീക്കോയോ No way രജിംബ്രോ, through. ഞാനിപ്പോ ഡിവിഷൻ കളിച്ചു കൊടുക്കടാ, ഡിവിഷൻ കളിച്ചു കൊടുക്ക. Zico കളിക്കടാ. to Danielson. Looking for options for movement. Rijkaard. നീ മിക്കവാറും ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാ. He's a sharp little ball here. Just about up to 75 minutes. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. That's the keeper's ball. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. കാര്യമില്ല എല്ലാം ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടത് അനാവശ്യതൊക്കെ അതിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Nicely shaped ball. Has been indicated. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Zico, Batistuta, and time is up. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Pele picking up the man of the... കൊടുത്തേ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഓക്കെ വേണം, വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളാം. ലോല ആര്യത്തുള്ള അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം. ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യട്ടടാ. ചാർജും ഇല്ല, ഒന്ന് ഫോണൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകട്ടെ. ഫോണൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റടാ വരെ. അയ്യോ, എങ്ങനെ മെസ്സി മെസ്സി സ്റ്റാച്ച് കമ്പാരിസൺ ഓൺലി സ്പീഡ് ഇസ് മോർ. എടാ സ്പീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്പീഡ് പ്ലസ് കിക്കിംഗ് പവർ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല.
വേറെ ഗെയിം ഉണ്ടോ പീസിൽ വേറെ ഗെയിം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. സ്പേസും ഇല്ല പ്രശ്നം. എടാ ഫോണിൽ ചാർജ് കുറവായി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിപ്പോ ചെയ്യാ ഇപ്പോ ഇത് വെറുതെ ഗെയിം ഉണ്ടാവും. ഈ ഫുട്ബോൾ പി എസ് സി ഉണ്ടടാ. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ജോസഫേ. അതെങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഓപ്പണാക്കി നോക്കണ. ഓപ്പണാക്കി നോക്കണം. 103 എൻകറെ മെസ്സി 2021 വ്യത്യസ്തൻ 110 അങ്ങനെ മെസ്സി 2026. യെസ് യെസ്. 103 അങ്ങനെ മെസ്സി ഗുഡടാ. ഗുഡാണ്. കിക്കിംഗ് പവറിലൊക്കെ ഗുഡാ. നമുക്ക് നോക്കണ ഈ ഫുട്ബോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് നോക്കണ. ഫോണിൽ ചാർജ് വളരെ കുറവാണ്. പി സി ഗെയിംസ് നോക്കണം. എങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കമന്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കണല്ല. വെറുതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിലെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളത്തെ പവർ സ്പ്രേ എങ്ങനെ എടുക്കണ അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഞാൻ അത്ര നോക്കി എനിക്കാണില്ല. സൗണ്ടോ സൗണ്ടല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള അടച്ചോടനെ പണിയായല്ലോ. എനക്കറിയില്ല. ഇതാണ് എനക്കറിയില്ല. എന്റെ അണ്ടിയൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനക്കറിയില്ല ഇത്. അയ്യോ, ഈ മോളത്തെ ബോക്സിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ അറിയോ? മോളത്തെ ബോക്സിൽ നോക്കിയ സാധനങ്ങളുണ്ട്. സെറ്റിങ്സ് എവിടെ? അടച്ചോനെ. ഇതെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ ഇതില് ഓഡിയോ
ഓഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതലുണ്ടോ? വീട്ടിൽ വിൻഡോ ക്യാപ്ചർ വിൻഡോ സൗണ്ട് ഓഫ് ആക്കാം. പോയില്ലേ? സൗണ്ട് പോയില്ലേ? സൗണ്ട് പോയില്ലേ? ഇത് എങ്ങനെയാ? ഗിഫ്റ്റ് കീ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുക? കമന്റ് മായാവി, ഇത് PC. ഇത് PC, നമ്മളെ PC. ഇത് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. കിട്ടുവോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുവോ? വീട് ഏതാ രസം നോക്കി. GTA 5 കയറ്റണോടാ? ആരത്തെങ്കിലും GTA 5 ഉണ്ടോ? GTA 5 ഉണ്ടോ സ്റ്റീം? കാരണം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് GTA 5 പൈസ കൊടുത്ത് കയറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേടാ. ഹലോ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഗെയിം പ്ലേൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചാ. ഫുള്ള് ഞാൻ കുറച്ച്. അത് മറ്റേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. റിച്ച് സ്ക്വാഡാ. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കളിച്ചോക്കല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു കളി കളിച്ചാലോ? ഇത് പഠിക്കണം. കോൺട്രാക്റ്റിന് എണ്ണാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതില്.
ഇതില് ഏതാ കീന്നൊന്നും അറിയില്ലടാ എനിക്ക്. ഏതാ പാസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഏതാ ഇതാക്കണ്ട കീന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കളിച്ചാൽ മതി. അതിനിത് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? സാധനം ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? നല്ല സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഗ്രാഫിക്സ് പറഞ്ഞു. ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ അറിയത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിൽ നടക്കത്തില്ല. പൊളി. നടക്കൂലടാ നടക്കൂലടാ നടക്കൂലത്. ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാ? അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ? പഠിക്കണം. നാളെ പഠിക്കണം. നാളെ 2-3 ദിവസം കൂടി പഠിക്കണം. അത് നമുക്ക് മൊബൈലില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്യാം. കണ്ടിട്ട് പേസിലോട്ട് മാറിയാലൊന്ന് തോന്നിയതാ. ഇത് ഇതങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന കളിക്കൂലേ? എങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കല്? കളിക്കാനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അയ്യോ അയ്യോ.
കൺട്രോളർ വാങ്ങിയ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ജോസഫേ? കൺട്രോളർ വാങ്ങിയാൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും. കീബോർഡായാണ് കളിക്കാൻ പണി. സ്റ്റഡി മാത്രമല്ല ജോയിസ്റ്റിക്ക് വാങ്ങി പവർ ആകട്ടെ. പവർ ആവോ ഇത് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എൻ്റെ അനിയൻ ചെയ്ത ചേടാ, ഞാൻ ചെയ്ത ഒച്ചപ്പാടായിരിക്കും. ഏതാ ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കി ജോസഫ് ആരെങ്കിലും GTA 5 സ്റ്റീമുള്ള കൊണ്ടുനോക്കൂടാ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന്. GTA 5 ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയ സ്റ്റീം അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആക്കി വെക്കാനാ, നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കളിക്കാലോ. ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കടാ, ഇടക്കിടക്ക് പിടുത്തം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ലൈവിൽ. സാധനം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പീസിൻ്റെ ചൂട് എത്ര അറിയോ? 67 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എൻ്റെ പീസ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഏതൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് ജോസഫ്, അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സ്ടാ. ആ നോക്കിയതോ ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇതിനെ കളിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ഗാന്ധിജിന്റെ മുഖമൊക്കെ നോക്കിയ ഗട്ടൂസ് തന്നെ നോക്കിയ ഏതാ സാധനം. അവിടെ ഇത് എനക്കറിയില്ല, ഇത് ബിഗിനറാ, ഈ സാധനം ബിഗിനറാണ്.
കളിച്ചു പഠിക്കണം. എന്നാലേ കൺട്രോളർ വാങ്ങണ്ട. കൺട്രോളർ എന്നാലേ വാങ്ങണം. ഒലക്കെ ഒരു മൊബൈൽ അടിച്ചുകൂടാ. മൊബൈലൊക്കെ അടിച്ചോ. TV കാണിച്ച സീനാവും. എടാ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആടാ. ഡിസ്പ്ലേ വലിയ ഡിസ്പ്ലേയാ. മേടിക്കാനേ ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ 24 26 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല. എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പാടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓടണ സാധനം തന്നെ സ്പീഡിൽ ഓടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് വെക്കണം. ഏതാ സ്കില്ല്? ഓ ഞാനൊരു PC എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സ് എടാ. ഏതാ ഗ്രാഫിക്സ്? ഇതേതാ സ്റ്റേഡിയം? നമ്മ ഈ കളിയുടെ എഴുതുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇതെന്താ സ്കിൽ പ്രാക്ടീസ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്താ സാധനം എന്നാ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടെന്ന് മനസ്സിലാണ്.
ഇത് കണ്ടിക്കുന്ന മനസ്സിലാണ്. ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കടാ. ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കടാ. ഇത് കാണുമ്പോ റിയൽ മാച്ച് കാണുന്ന പോലെ നോക്കിനി. പി സിയുടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം. 100 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 100 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കളിക്കാം. എപ്പിക് 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 തന്നത് തന്നെ, തന്നത് തന്നെ. പി എസ് സി അടിപൊളിയാ, പി എസ് സി അടിപൊളിയാ, ഒന്നും പറയാനില്ല അവനെ. അടിച്ചിരിക്കുക എപ്പിക്ക്. CF ജപ്പാൻ 3 ആണ് ലുംബിനി ഗെയിമിലെ. പിന്നെ CF അടിപൊളിയാ. ജപ്പാന്റെ CF അല്ലേ? തീർത്തല 1950 അടിച്ചപാട് നല്ല ലൈവ് തന്നെ ആക്കാം. അതിന് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ആളുണ്ട് ലൈവില്? ആൾക്കാരുള്ളൂ. ഞാൻ വൈകി വരുമ്പോ
ബാക്കി പറ, ഞാൻ വൈകി വരുമ്പോ 12 വാച്ചിങ് 12 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ആരൊന്നും മിണ്ടണമില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആന്നേ ഷോബോട്ട്, വണക്കം വണക്കം വണക്കം. എന്തായി ആസ്ട്രേലിയ എന്തായി, കളിച്ചായിരുന്നാ? ലാഗ് ഗെയിം പ്ലേ വെച്ചാൽ ലാഗ് ഗെയിം പ്ലേടാ. ഞാൻ ഇബ്രാഹിം മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ. നല്ല ലൈവും കണ്ടു വെച്ച് അങ്ങ് പോവാ. കളിച്ച് എന്തായി അവസ്ഥ? എത്ര റാങ്ക്, എത്ര ഉള്ളേ? റാങ്ക് എത്ര ഉള്ള ഇപ്പോ? ആടാ പക്ക ലോക്കൽ സെർവറാടാ. ഞാനിപ്പോ 160 ഉള്ളേ. ഇന്നലെ തൊട്ട് തുടങ്ങി, ഇന്ന് പാടത്തിന് എത്തി 160. ഞാൻ 69ആയില്ലേ. ഞാൻ തോക്കുന്നില്ല, ഷോബോട്ടെ തോക്കില്ല. അത് 4 കളി ഞാൻ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എത്ര 6-7 കളിയിൽ നിന്ന് സമനില കിട്ടി നമുക്ക്. 6-7 കളി നമുക്ക് സമനില കിട്ടി. ഇബ്രോ നമ്മൾ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഡ്രോയിലൊക്കെ അറിയും. റാങ്ക് 1 അടിച്ചാൽ റിവാർഡ് എന്താ അനുസരിച്ച്? റാങ്ക് 1 അടിച്ചാൽ റിവാർഡ് ഒന്നും ഇല്ല. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയാ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കളിക്കാം. 6 ലോസ് 7 ഡ്രോ. എൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഈ കളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചുതരാം. പോയല്ല, എൻ്റെ ഓൺലി 4 ലോസ്. ഓൺലി 4 ലോസ്. 8-9 അങ്ങനെ ഡ്രോ ഉണ്ടടാ. 18-20 അങ്ങനെ വിന്നും ഉണ്ട്. 18-20 അങ്ങനെ വിന്നുണ്ട്. അല്ല 18ഒന്നും ഇല്ല, കുറവാ. ഞാൻ കളി കാണിച്ചു തരാം. കിട്ടുന്ന ഓപ്പോണന്റ് എല്ലാം അടിപൊളി ഓപ്പോണന്റ്. പക്ഷെ നമുക്കെന്നറിയാം, ലാഗ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. ലാഗ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ആള് മാറിയടാ, ആള് മാറി. അപ്പോഴേക്ക് ആള് മാറി. എന്താ സ്ക്രീൻ ബ്ലാക്ക് ആട്ടാ? സ്ക്രീൻ പോയി. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കേ. സ്ക്രീൻ പോയിട്ടുള്ളേ, കണക്ഷൻ പോയി അതന്നെ, അതൊന്നുമില്ല. കണക്ഷൻ പോയിട്ടുള്ളേ. ഒന്നുമില്ലേ? യുണൈറ്റഡ് വേസ് ന്യൂസ് കാസ്റ്റിൽ കളി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് 1:30. മതിയോ? ഏതാണ് ലീഗാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിന്റെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റസ്.
കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ സത്യം പറഞ്ഞാല്. അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രഷറായി പോവാ. കുത്തേ ഇപ്പില്ല എടാ ഇന്ന് ഇപ്പല്ലോ ഇവർക്ക് ക്രിസ്മസിന് ലീവ് ഒന്നുമില്ല. എടാ ഒന്ന് പാസ് കണക്ട് ആക്കടാ. തേങ്ങ പോലത്തെ ഒന്ന് കളിക്കാനെങ്കിന്നില്ല. അനാമി പെറ്റ സ്റ്റോപ്പ്. അതേതാ പാസ് ജയിക്കാറാണ്. ഏത് പാസ്? ഒരു മിനിറ്റ് ആണ്. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ലാഗായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റ്. കണക്റ്റ് ആക്കടാ. അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റടാ, കളി ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. ശരിയാക്കി തരാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ കണക്റ്റ് ആക്കിയതാടാ. ഇത് ഇടക്കിടക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നതിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ?
Substitution on the field. Number 8, Bellingham. Number 9, Suarez. Number 26, Davis. On the field. Number 17, Raul. Owen. Nedved. Cleared away. And now they can bring out a defence. Owen, made out towards the right wing. He is through here. Oh, Owen! Goal! And they get themselves perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, sweet feet. Ball swung in. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Half an hour gone in the second half. Oh, he's found support out wide. Oh, it's a great ball here. Oh, he's got a sight of goal. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That's a shade optimistic. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Barcelona are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Kubo. Terrific header. It's in. Two to the good. And they are purring. Absolutely purring. Sweeping move. Executed. Ibrahim Bro friendly കളിക്കണില്ല Ibrahim Bro നാളെ കളിക്കുന്നു. ഇതിനാ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1800 ആകട്ടെ. അതാരാ കളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫുള്ള് ഗെയിം ശ്രദ്ധ ഫുള്ള് മാറി. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ഫുള്ള് മാറി. കളിയും തോറ്റു. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. Hello, attendees. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment. ഇപ്പൊ രണ്ടും കുറവാണെന്നാ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണാ? ഓക്കെയാണാ? ചേട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ? സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 22 ലൈക്ക് വന്നേക്കണേ. ബ്രോ ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാടാ, റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇത് 1950 എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് സെറ്റ് ആക്കും, അല്ല ലൈവ് എൻഡ് ആക്കും. 1950 എത്തട്ടെ. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കടാ ഫിനിക്സേ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. നാളെ
സെറ്റൊക്കെ പോറട്ടെ കാര്യമില്ലടാ. സെറ്റാവൂല. സെറ്റാവണ്ടേ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should lead to something very special. ഇഷ്ടം പോലെ ലൈവിലെ ആൾക്കാർ വളരെ Just miss it. We are up and നമുക്ക് running. 2 മണി അങ്ങനെ ഇല്ല, 1 മണി അങ്ങനെ ഇല്ല. അതാണ്. Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. And this is Eto'o. Kimmich. And it's Bale. Great run on the overlap here. He's got away. Played in deep. Oh, smashing header. Goal! ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണില്ല. It's taken a big and ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൽ വളരെ കുറവായി. but he is claiming it nonetheless. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Guardiola. Seedorf. Now it's Pele. It's Pele! And a terrific save from the keeper. മായാവി വലിയ വിസിയാ, നല്ല വിസിയാ. എന്ത് വിസിയാ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുമ്പോ മായാവി With their first corner, the first in the game for either side actually. Kunde tries to clear. Referee's given a throw. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Griezmann. You have to say that was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Kimmich. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. There's the shot! It's a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. പലതരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കി കളിക്കാം. Executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. Shoots! It's a goal kick. ഫോക്കസ് കുറച്ചും കൂടി ആക്കണം. Costa Curta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Strong running down that left flank. Good ball, that too. Thuram. Now Costa Curta. Vieira. Puskás. Pele. 2 added minutes has been indicated. Oh, good take in a good area.
കുറേ സമയം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കണം. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Puskas really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. കറങ്ങടാ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങും, വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി. ഞാൻ ഇതും കറക്കി തരല്ല. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം, സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കും. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Barcelona head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. So we're just settling back into this second half. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's a little off target. Bale. Can he get it through? Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Shot could be on. Seedorf was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Can he finish? And it's in! And this is getting better and better. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. It's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Yeah, he's fouled him there. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the... Goes for a shot! I check in before cheat static. Real chance missed. Well, at least Focus they're on showing player, some not positive GM. intent GM now, is Peter. temporary That's the sort success of is urgency problem. that's required when you do go down. And it's been taken short. And that's played in low. And now a sudden chance to counter. Now it's Puskas. The ball has bounced loose now. Kimmich. And it's Guardiola. Now it's Griezmann. That has been cut short. And he's lost his man here. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And time is up. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. 1900 അടിച്ച മോഡൽ ലൈവ് ഇതാക്കാട്ടോ. നന്ദി, 1-4. പോരെ മായാവി ഇപ്പൊ എന്തായി?
അല്ലല്ല നീ മോട എന്നെ ടൈം ഔട്ടാക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം ആക്കിയതാ. ഇപ്പൊ ടൈം ഔട്ട് കിട്ടിയില്ലേ? മഴ വലിയതിനാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ടൈം ഔട്ട് ആക്കിയത്. എടാ ഇത് ഇന്ന് 1950 അടിക്കും നമ്മള്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെയിം എനിക്ക് 10 സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇട്ടാ കിട്ടണേക്ക്. മായാവി നോർമൽ മോഡ് ആക്കണ്ടില്ല. ഇല്ല നോർമൽ മോഡ് ആക്കണ്ട. നോർമൽ മോഡ് ആക്കണം. അതിന് നിന്നോട്ടെ. സബ്സ്ക്രൈബർ മോഡ് ഓൺലി ആക്കണം ഏട്ടാ. സബ്സ്ക്രൈബർ മോഡ് ഓൺലി ഉള്ളത് എന്നാലും നിന്നോട്ടെ. ജോസഫിനെ ആക്കും. ഞാനൊരു ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. മായാവി be humble or get humbled. So bring it on. Height, expectation, emotion. ജോസഫ് ടൈം ഔട്ടിനോട് കഴിയത്തില്ലേ? മായാവി ജോസഫിന് ടൈം ഔട്ട് കഴിക്കില്ല. ഞാൻ ടൈം ഔട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ? So it feels like a pretty special occasion here in the capital. A bustling scene in the north of the great city of London, and a venue here which has housed some of the game's glitterati since 2006. He's having a go! He's done very well to get to that. Really looks sharp there. That's very well played. And we have our very first corner. And it's been taken short. I think that's offside. ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അല്ല എന്ത് And that has left him in a heap. Bebeto. That's been cut out, well played. Ronaldinho. Vieira. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pinches it off him. Can he get it through? Seedorf. Pele. Kante has given away a free kick. There could be trouble here. Red kada. Card illa. He's keeping his cards in his pocket. Seen message but not reply. I'm out here. The same way. നമ്മളെ കമന്റ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് സീൻ ഓൺലി. എന്താടാ ഇബ്രാഹിം ഞാൻ ഇതാക്കിയില്ലേ? കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തതാ, വെറുതെ ഹൈഡ് ചെയ്തതാ. Maldini. No, that's been intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. No, he's not played the ball, that's a foul.
ഇവനത് ഉദ്ദേശിക്കണത് അറിയോ? അവിടെ നിന്നിട്ട് ബീസ് അടിക്കണ്ട റിസാലൊക്കെ. Maldini defending his corner stubbornly, stood up മനസ്സിലായോ? very well to his man. ഇവനത് ഉദ്ദേശിക്കണേ. Yeah. And it's Seedorf. The ball is loose and the chase is on. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Great ball and he's in chance! Oh, denied brilliantly! Really anticipated that well, didn't he? And this is Bebeto. Not the most accurate pass. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Yeah. Rummenigge played out to the left flank. Neymar showing good feet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ഇല്ലില്ല, ടോപ്പ് മോഡ്സിന് ബോൾ ഇടാൻ പറ്റില്ല. ബോള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ബോൾ ഇടാൻ പറ്റില്ല. It's a Brazil free kick. He's gone direct. Brazil have their second corner now. They've played it short. Neither of these two want to come off second best. And there's the shot! എനിക്കുള്ള പണി ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ? എനിക്കുള്ള പണി ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടുക്കണ്ടേ? Van Dijk goes sliding in. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എനിക്കുള്ള പണി ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ? And into the grateful arms of the keeper. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse. എനിക്കെതിരെ നീ നീട്ടേണ്ട എന്താ പറയാ? He had good options around him and he failed to get his head up. Pele. And we hit half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly has Hello, Ivaku പറയുമ്പോ Any opinion you'd like to express on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. Substitution in progress. And the second half gets underway. So the first half brought no goals. Ronaldinho, very much a man of this moment. Pele, Puskás, shoots! They've scored! Dependability is one thing. Is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. That's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. And Bebeto! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players... Just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's an excellent... Bebeto looking to penetrate. Bebeto! Fantastic from Bebeto! It's a finish of the highest order. Brazil are back in business. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah. Romario! And that's what you call inspired goalkeeping. Romario actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And the pass is intercepted. Now who's going to be first to this?
He's quick to get it clear again. And that's a throw-in. ഇപ്പം നിർത്തും, ഇവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തും. നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. And it's Seedorf. And that's a good ball. Whistle's gone and the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. Now power or placement. Some save from Khan. Oh, that's a key interception. Barcelona perhaps contemplating their next change here. He's looking wide. He has found the way through. Great vision. Rummenigge. And the danger is averted. Are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And he is going into that little black book. Well, he's stayed down and is in here. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. What a throw in. Goes for a shot! And that's a real chance missed. Oh, looking, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Romario, Pele. Oh, some tackle that. Saliba gets it away. Well, that might be that. And he cuts out the supply. Shifted it to the flank. Good play on the left-hand side here. Into a minimum of 4 minutes additional time. And that is it. The referee has seen enough. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties. അത് നാളെ കളിക്കാൻ തോന്നല്ലേ? ഒരു കളി കൊണ്ട് കാണിച്ചില്ലേ ഇവന്റ് ആക്കട്ടെ. നെറ്റിരുത്തിരുന്നിട്ട് എന്നറിയാ ഇന്ന് കളി തോക്കല് കുറവാടാ. ഇന്ന് കളി തോക്കല് കുറവാണ്. സമനിലയാണ് അധികം. എടാ അവന്റെ പേരെന്താ? മൂത്തവരോട് കാണാൻ പോയിരുന്നാ അവന്റെ പേര് നോക്കിയേ. അവന്റെ പേര് നോക്കറാ. എന്താ അഭിപ്രായം ബ്രോ? എന്താ പറ്റിയേ? ആടെ ഡ്രോയാണ്. ആ മൂത്തവരോട് വേണോ മോന്? ഞാൻ മൂത്തതല്ലല്ലോ, ഞാൻ ജയിക്കത്തില്ലല്ലോ. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set.
The action has already started. So Dida between the sticks for this one. Widely recognised, as we all know, Jim, to be one of the great keepers from Brazil. The big easy for me. There was indeed a time in his career where he was considered as being one of the best, Peter, if not the very best. You don't have a career like his unless you're quite special. And they can counter here. Neymar is wide and looking to get onto this. Takes a shot! Oh, this looks sharp. And it's Rooney. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Shevchenko, and he's managed to get free. Shevchenko charging forward, the ball at his feet. And here's Seedorf. That's a little off target. Pele, real chance! Bro, Miami Vakuti കളിച്ചിരുന്നില്ലേ കണ്ണുമുറിയെ കിട്ടിയടാ കണ്ണുമുറിയെ കിട്ടി വക്കോടിനെ ഫ്രണ്ടിടാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് കേരങ്ങ് പോയേക്കാ. So a breakthrough already. Cristiano Ronaldo! He almost caught everyone out. വക്ക് എന്താ ഫ്രണ്ടിലെ പോയി നോക്കാം പറയാ വക്ക് ഫ്രണ്ടിടാൻ വേണ്ടിട്ട് കാതുക്ക അപ്പൊ പോയി കേറാ. ചങ്ങായി ആ ചെറിയ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് അവിടെ കളി കളിച്ചേ വക്കു ചെറിയ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളി കളിച്ചേക്കെ. Setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. ബ്രോ ആസ്ലിമെന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ല കളിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ. And of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Puskos. That's good play from him. He could be in here. There's a no-nonsense tackle. And he's there to belt it away. Carvajal producing a good steal there, showing a good level of alertness. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Not pretty, but it gets the job done. Busquets is the... നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, സെർവറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഡിവിഷനാർന്നാ ഞാൻ ചേച്ചി ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And he's there to retrieve it. Looking to play him in. കളി സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ കളി സ്മൂത്തില്ല. എടാ വളരെ ശോകടാ, ഞാൻ കളിച്ച് മടുത്തടാ. സത്യം പറഞ്ഞോ ഞാൻ ലാഗിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല മടുത്ത്. ലാഗിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒന്നാമത് ലേറ്റാ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റോക്കെ വന്ന് മൂവ് പോയി. 69 അങ്ങനെ ഇപ്പുള്ളത് 89 69 അങ്ങനെ. ഞാൻ 165 165. Barcelona have the chance to go the other way. Added time. That's a foul, no two ways about it. And the half-time whistle goes. എല്ലാടേക്കും പറപ്പാണ് എന്തിനാ മായാവി. ലാസ്റ്റ് ടൈം Inventiveness perhaps the only things lacking. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ലാസ്റ്റ് ടൈമാ ഈ കളീനെ നിർത്താം അപ്പുറം പോവാം. അതൊക്കെ നോർമലല്ലേ, ഒമ്പ ഡിഫൻസ് മാത്രമല്ല ബാക്ക് പാസ് ഇട്ട് മൂന്നിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഫുൾ ബാക്ക് പാസ് ഇട്ടു. And we are already promptly back underway. Barcelona carrying a one-goal lead. Gerrard wins the duel this time. Yeah, they were looking for a counter-attack. Nicely worked. It's come through and he's had a quick look inside. ഞാനിപ്പോ 5 മണിക്കൂർ ലൈവ് ആടാ. ലാസ്റ്റാ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്ത്
Puskas. Gerrard. Now it's Stoichkov. Nicely weighted ball. He's being urged to shoot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Ronaldo. Cristiano അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. Well, that looked awkward, but he had a good crack. ഇവിടെ എന്താ പറയാ 4 CB ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇനി 5 CBയും 3 TMF കൂടിയാ നമ്മളെങ്ങനെ കടക്കാൻ കൊണ്ടേക്ക്. Maldini, a man never lacking in drive or determination. And he's in on goal. And he shoots. And it's in. മുതിർന്നവരല്ല, നമ്മളൊക്കെ അനിയന്മാര്. അപ്പൊ എന്താ, അനിയന്മാര് ചെറുതായിട്ട് കളിക്കും. അപ്പൊ മുതിർന്നവരിങ്ങനെ നോക്കി കളിക്കണം കേട്ടോ. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. അവന് വേണ്ടാലോ 30 അവന്റെ വെക്കംബർ ലോങ് അടിച്ച് കയറ്റി. കാർത്തിക് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എടാ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഫുള്ള് ഡബിൾ ബാർ പ്ലസ് എന്ന് പറയാ, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. നീയാണോ ഇത്? അല്ലല്ലോ, 30 മിനിമം. Substitution for Milan, number 23. എടാ എനിക്ക് 24 ഉള്ളൂടാ, 24 ഏജ്. This one has been on the cards for a little while. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Little doubt, that is a foul. No second thought, a straight red card. സാധാ ഫോണിൽ റെഡ്ടാ. ഇയാളൊക്കെ ഏത് കൊണാപ്പിലെ റെഫറിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ നോക്കാം. അതാ എന്റെ വാട്സപ്പ് കുറച്ചില്ല, വാട്സപ്പിൽ പോയി. ഇല്ലല്ലടാ, CMF ആണ് പോയത്. അതിന് വലിയ സീനില്ല. DMF അല്ല, എന്താ പറയാ, CB അല്ല പോയത്. Costa Curta. That's Maldini. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, that's well spotted. Looking to pass their way through. Now it's Owen. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. നോക്കാം. മാവി മെസ്സി പിടിച്ച് വേറൊന്നുണ്ടോന്നോ? നമ്മള് ചെയ്ത റെഡ് അനാജെ, ഇത് എന്റെ ഫോൺ അപ്പുറം ഉള്ളത്. നോക്കാം. നമ്മള് ചെയ്ത റെഡ്, അവൻ ചെയ്ത യെല്ലോ. Moved on forwards. Pass is coming off in. And Puskas! Relentless! Just relentless! മതിയടാ, മതി. എന്താ ബാഡ് വേടുന്ന? ബാഡ് വേടില്ലല്ലോ. ബാഡ് വേട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞ ഇല്ലില്ല. ബാഡ് വേടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഓന്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞടാ. അവന്റെ പേര് കണ്ട നീ? ക്രിസ്ത്യന്റെ പേര് ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അധികം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചില്ലേ. ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറയാലുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അധികം പറയലല്ലോ. നോർമലാണ്. നോർമലി പറയുന്ന നോർമലല്ലേ, നമ്മളുടെ നോർമലാണ് പറയുന്നൊക്കെ. Son Heung-min plays it short. And here's Son Heung, and the shot!
Oh no, a quite unbelievable അവനെ miss. പേര് കണ്ടോണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയത്. അവന്റെ പേര് കണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു അതിലില്ല അതെ. അവനെ പേര് കണ്ടോണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയത്. അത് വെറുതല്ല. Driving forward. There will be 5 minutes added time. Rijkaard does really well to win the ball there. 5 minutes to add. Hernes. And it's Son Heung-min. Vieira demonstrating his defensive quality there. And that has left him in a heap. The ball has bounced loose now. And that is as far നമുക്ക് as നോർമൽ it അടിയിട്ടു. ഇവിടെ goes. നോർമലാടാ. Barcelona really have hit the heights. ഇവിടെ നോർമലാ. A കാരണം tour നോർമൽ de എന്നുള്ള force that വെച്ചാല് has left their opponents reeling. ഇപ്പൊ മായാവി എന്നോട് That is എന്തെങ്കിലും what പറയുന്നു. tends to happen ഞാൻ പറയും when നിന്നോട് they ഇനി do എന്തെങ്കിലും their പറയുന്നു thing. അറിയോ? മനസ്സിലായോ? Puskás voted man പ- of the match. പറയുന്നല്ല പറയും Deservedly so. പറയും അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ Your ഇതാണ് reflections then, Jim. Well, the look on the പേര് manager's നോക്കടാ. face says it മൂത്തവരോട് all. വേണോ He മോനെ? knows he set his attack up perfectly. മൂത്തവരോട് 3 ഞാൻ Players carried കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. out his instructions കുറഞ്ഞു to പോയെന്ന് the letter, സംശയം. it would seem. Everything working very nicely. Well, that's it നമ്മള് for പറയുന്ന tonight's അറിയും. match, so it just നീ remains for എന്തെങ്കിലും me to പറയാൻ thank അറിയും. Jim Beglin alongside me. രാജിപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിടിക്ക. A very good evening. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിടിക്ക. നമ്മളീ മാങ്ങയില്ല മാങ്ങ മാങ്ങ പറയുന്ന അറിയില്ല എന്താ പറയാ മാങ്ങയൊക്കെ ഇതാക്കൂലേ അതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന അറിയും. ആ മാങ്ങ പറയും. ചക്ക പറയും. അതൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ പറയാ. മൂക്കട്ടെ ആ പറയണ അത് നോർമലി അങ്ങനെ പറയണേ. മൂപ്പ് പോലെ കുറച്ചുകൂടി നോക്കണം. മെസ്സി എടുക്കണോ അനാച്ചെ? ഓൾറെഡി നമ്മളിൽ മെസ്സി ഉണ്ട്. പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ ഉള്ളത്. ദേവാമൃത ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാടാ. യാച്ചുക്ക ഞാൻ കേട്ട് യാച്ചുക്ക എങ്ങനെ പോലെ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞേ. നാളെ കളിക്കാം ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. ദേവാമൃത നാളെ വരുമോ? ഇതൊക്കെ ആരാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അനാജെ? വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ്. ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഫിനിഷിങ് കളിയില്ല. അതെ എടാ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ. ഇവര് ഊമ്പിയെന്ന് പറയാ ഒരു കോണമില്ലാത്ത കാർഡ്സാണ് ഒപ്പരം കൊണ്ടുവരണേ. ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആ വെയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലണോ അനാച്ചെ? ആ വെയിലിന്റെ ഒരു കാർഡിന്റെ വർത്ത് പോലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാർഡിനില്ല. പറക്കലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ആ കാർഡ് ആകെ ഒരു മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി കറക്കണ്ടേ മാത്രം കറക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ ശോകം പ്ലേസാ അതില്. ആ ഒരു മെസ്സിക്ക് മാത്രം കറക്കാം. ആ ബെയിലിന്റെ ബേക്കിലാണ് ആ ഷെഞ്ചങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം. കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എടാ ദേവാമൃത് പോയാ വരേസി കൊള്ളുവോ? പക്ഷെ വരേസിക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ലടാ.
300 പ്ലെയർ ഉണ്ടോ? അയ്യവ അടിപൊളിയല്ലേ ഇത്. 30,000 പോയ 30,000 അല്ല, ഏകദേശം 300 പ്ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 30 30 100 30 100 3000 10 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 പ്ലെയേഴ്സ് അത്ര വരാ 300 പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലേ. ഏകദേശം 25 26 അടുപ്പിച്ച് വരും. 26 ആ നെസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എടുത്തായിരുന്നു തന്നെ. ആ നെസ്റ്റനെ നമുക്ക് കിട്ടണോടാ. നെസ്റ്റ അതേപോലെ തന്നെ റിയോ റിയോനെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. CB ഒന്നും പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ? റിയോ ബെസ്റ്റ് CB ആടാ, ബെസ്റ്റ് CB ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഏതാടാ ഈ കുണാപ്പന്മാരൊക്കെ? ഇതൊക്കെ ആരാ? ബിഗ് ടൈം ഗോൾ കീപ്പർ മിസ്റ്ററി പാസ് ഒന്നും പറയണില്ല. ഇവനാണാ? CF ആണാ? CF അല്ലേ? ലിയോ കാറാ? ലിയോ സേറല്ലേ? ഇത് സെയിം കാർഡാണ് ഇത്. നോക്കറാ, ഇത് രണ്ടും സെയിം പ്ലെയറാ. നോക്കിയേ, ഇത് വിൽ പവർ മാത്രം. വിൽ പവറും ഗോൾ പോച്ചറും. അതേസമയം ഈ കാർഡിലൊരു പ്ലെയർ അതാ, രണ്ടും സെയിം കാർഡ്. അതിന് എക്സ്ട്രാ വേറെ ഇത് പറയാം, ഫോക്സിന്റെ ഫോക്സ്. രണ്ടും ലിയോസ് അറിയാ, രണ്ടും ലിയോസി അറിയാ. ലിയോ കേറി എന്താടാ പേര്? ഇവന്മാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വട്ടാ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇവർക്ക്. ഇത് ഇവനല്ലേ? അരസക്കട്ട അരസക്കട്ടല്ലേ? എടാ എന്താടാ എല്ലാം പച്ചയാണല്ലോ. നമുക്ക് ജോസഫ് ബ്രോ PC ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. PC നമുക്ക് ഹൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. നമുക്ക് PC ഇല്ലേ, ഇവന്റ് എന്തായി? ഇവന്റ് 59 അങ്ങനെ ഉണ്ട്. 59 ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതില്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഫുൾ നോക്കാൻ കഴിയുമോ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിന്? എനിക്ക് അടുത്ത് മുമ്പേ സെർവർ ഫുള്ള് സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കാൻ കഴിയുമോ?
പിസിയാ ഇതില് സൗണ്ട് ഇടാ, സൗണ്ടിന് കോപ്പറേറ്റ് അടിക്കോ ആണ് പേടി. സൗണ്ട് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ല ഹൈ പവർ 30 ഫീച്ചേഴ്സ്. വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇല്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല. RS SSL RS SSL ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് താക്കാത്ത ചെയ്യണ്ട. അത് ചെയ്യണ്ടേ. ഇതാണ് നമ്മളെ വിക്ടറിനൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ആക്കണ്ടേ തിരിയണില്ലടാ. എടാ മൗസ് ഒന്നും ഇല്ല. മൗസ് ഒന്നും ഒരു ഉപകാരമില്ല. ഇതില് ഡബ്ല്യു അടിച്ചാല് ആളിങ്ങനെ വന്നിട്ടെത്തും. അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു അടിച്ചാല് കാർഡ് വരും. അതുപോലെ നോക്കിയാല് നോക്കിയാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാല് ബാക്ക് അടിക്കും. എസ് ഒക്കെയാലൊന്നുമില്ല. A B C D പട്ടകട്ടൂലേ. അല്ല ഞാൻ റീസെറ്റ് ആക്കും. വിട്ട് LMNOPU RSTUVWXYZ. റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കിയ രണ്ടോ ഇതാ രണ്ടും നോക്കി. ഒന്നും ഇറങ്ങണില്ല. നീ ഇവിടെയല്ലേ? ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ അങ്ങനെ കളി മാറ്റിയാ? ഇതില്ല, കളി മാറ്റിയില്ല. ഇത് PC
ഇവെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ജോസഫ് ബ്രോ പോട്ടെ. ഓക്കെ, മറ്റേ പോവുക. പോക്ക 2 മണിയായില്ലേ, നാളെ വർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ.